No. Okay, good evening, everybody. This is Aslam Kai from Princeton Prep. We are going to have a session where at the beginning, hopefully we'll be just having a speaking practice, mostly for IELTS. And also kind of question they ask in IELTS, we're going to cover those. And later on, we are going to go through some grammar practice. The grammar is, it's in general, it's going to help you out, but it's, mostly for GMAT, because it's part of GMAT curriculum or comes in the test, but in general, it's helpful for everybody. It doesn't have to be GMAT. And it's very important, and most of the students in our country, they don't focus on this, or they don't understand this, and so it creates some problem when they want to write something standing right. Okay, so at the beginning, why don't I just cover some, what IELTS is all about. I think that's going to help you. Before that, just give me 1 minute. I'll just do that. Just give me 1 minute. Sir, assalamu alaikum. Good evening. Good evening. How are you? Yes, sir, I'm fine. You? You're fine? Okay. Yes, I'm fine. So I'm sorry, I was out of, I was not at my home, so I couldn't send you some materials I told you about. Yes, hopefully sir. No problem, sir. You'll be getting it by tonight. Huh? Okay, sir. Getting it by tonight. Okay. So let me send just a moment. Just a moment. Okay, at the very beginning, I'm just going, I'll be going through this overview of IELTS a little bit, around 5 minutes, 5 or 6 minutes, then we'll move on to our speaking session. So let's check that out. Okay. Okay, so it's about, just let me give you some idea about IELTS. What is IELTS about? IELTS, the highest you can get is 9. So this is the academic module, even in the general module, that's for immigration, this is for university admission. So the highest score you can get is 9. Then you have 4 sections: your listening, reading, writing, and speaking. The listening section, is the highest you can get is 9. The reading section, the highest you can get is 9.
the writing 9, and the speaking also 9. Listening, it usually lasts for around 40 minutes. There will be 4 sections, and there will be 40 questions, each section covering around 10 questions, and there are 11 or 12 types of questions, different types of questions. And the main thing is you'll be listening to an audio that will play for around 30 minutes, and based on that audio, you'll have to fill up a few blanks or MCQs or complete a table, different kind of assignments or tasks. Do that. So once you're done with the listening, you move on to the reading section. The reading section is 60 minutes. There will be 3 passages, and these 3 passages will cover 40 questions. And each of the questions carries 1 mark. So it's a 40 mark, basically 40 mark exam. But based on your correct answers, they're going to just calibrate your performance into a scale of 1 to 9. Same goes with listening. 1 to 9, if you want to get 9 out of 9, you have to get 39 or 40 of them right. Even the same goes with the reading as well. And after that, you go to the writing section. The writing section is around 60 minutes. There are task 1 and task 2. In academic module, in task 1, you have to write a report, and this report must be 150 words, and they expect you to finish it within 20 minutes. And it's a pie chart, bar chart, line graph, table, math, process diagram, flow chart. You have to just write any one of those. And for task 2, it's 6. That's the score is 6 essay to 50 words and 40 minutes to 50 words. That's the minimum you should write in 40 minutes. So there are 5 kinds of essays: so opinion essay, discussion essay, problem solution essay, advantageous and disadvantageous essays, and double question essays. So each of the it's very important to answer your task, especially the essay task, in the way they want, because there is one element, task achievement or task response. That's kind of that's quite important. And okay, this one. So you have to make sure that, and you have to write in the way. And there is also speaking section. That speaking section, the highest you can get is also 9. And there are part 1, part 2, and part 3. Part 1 is just incidental questions. Part 2 is basically part 2. Or part 2 lecture. Part 2 is basically part 2 is Q code, and Q code is they will give you a topic and you have to speak on that topic. And we have also part 3, that's follow-up question. They will ask you additional question on the Q card. Okay, this is pretty much the academic, and just give you a little bit of idea about the GT. Then we'll move on to our speaking practice. Okay, so this is basically the GT, general training. If you're trying to get into a foreign country as an immigrant, you have to, so this is for you, this exam. So this is this exam. You have the listening, and here the listening and the speaking are same as the. It's the same as the general training and the academic, listening and speaking, but reading is a little bit different. But it's 40 questions. Instead of 3 passages in academic one, you have 5 passages, 1 long and 4 shorter one. 40 questions, almost similar kind of question. And there's a little bit difference in writing part. In task 1, instead of writing a report, you write a letter, 150 words. It could be a formal, it could be a semi-formal, or it's a informal letter. This is pretty much the same. And as I mentioned, so it's
also 9, the highest. So whatever you get in these 4 sections, they'll add it up and they'll divide it by 4, and that's the average, and that's your score. Okay, this is pretty much the general trend. Okay, so why don't I just move on some speaking practice? We have few already. We have few, we have Suraya here. Yes, sir. I'm here. Okay, fine. Then I'm going to ask you a few questions. We also had Anjan is not here. Okay, so let me ask you a few questions. Huh? Let me ask you a few questions. Okay, wait. খালি আসছে Okay, Suraya. Yes, Okay, so sir. you can see, huh? Is it there? You can see this. You can view it in I'm speaking. Yes, sir. You can see it. Huh? Fine. Okay, so I'm going to say this is the first part question. Huh? These are the first part question. This is the cue card. This is second part, and these are the third part. The second and third part are kind of connected, closely connected. And first one is, it's it's a just general question about yourself. Okay, let me ask you a few questions. What was the last time you went to the cinema, Soraya? Yes, sir. What was the last time? Okay, can you see the question? Yes, sir. I'm seeing. You can see the question. Okay, fine. So, when was the last time you went to the cinema? When I was in class 10, I went to cinema in Bosundara city with my sister's husband and with my brother, also with my mother. Okay. We saw a interesting movie. So it's not so funny, but I think it's hit me so much because it's a Okay, tragedy. so you might say that it was not because you're talking about the past. It was not Yes, a. yes. It was Okay, yes, but not, yes. It it was not it a. wasn't it wasn't so funny because it hit me so much because No, it no, no. was Okay, you can even say it like that. It was rather. No, it was not a funny. It was not a comedy. It was not a comedy. Rather, it was a tragedy. Huh? It was yes, a yes, sir. movie. It was a tragic movie, and then It was a tragedy movie. For this reason I couldn't feel it so much. I'm feeling not so enjoying because yeah, that was a so tragedy history. For this reason it gave me so much pain. okay. For So this reason okay, I couldn't enjoying there. I you feel couldn't enjoy. worried. I feel too worried for this reason. So for the next time, I don't want to go again cinema because I don't like more. Okay, what about if you know that it's another movie, that it's what it's a comedy. So would you go there? Because it's a comedy, it's not a tragedy. Still, you will go there or no? You have lost No, interest. sir, because I am not eager to go again cinema hall. Okay, but do you watch a movie now? Do you watch movie now in your home, or do you don't even watch movie? Do you Usually watch movie? I don't like to movies, but sometimes I have to do that. I have to I have to see See, movie with my many children. With that means I want to say my sister's daughter, my sister's son. For this reason I have to see movie with them for passing my time. So, but I don't like to see movie. why is it too long? That could be a reason, or Yes, sir. I it's I have to
So I have to see it for a long time, but I can't take this story and wait, seeing and waiting what will be at the last time. For this reason, I can't wait. Okay, so let me ask you, why do some shops provide better customer service than other shops? Why do some shops provide better customer service than other shops? Shops. Yes, and others they don't. You know why? Why they provide? In some shops you might find that they're providing better customer service than other shops. Is there any particular reason for that? Sir, really, actually, I have no clear idea about this topics because ever I hadn't ever go to shopping because I like to stay in home, and this Okay, work mostly especially do my mother. So okay, I okay. So have you don't ever have. not go Okay, to you have never shopping. been to. Okay, you have never been to. Or Yes. you haven't done really much shopping. Okay, mostly. So how important is customer service? Okay, so probably you don't have much idea about. So, uh, what sort of things do you like to do together? You know, what sort of things do you like to do together in your family? Okay. My family is a large family because though my father is not with us because he died already for 3 years. 3 years. So So sorry to know yeah, that. yeah, So sorry. he already died. So for but though he missing He has from our his death. family. Yes, Yes. though he is missing from our family, but our family is a large family. I want to say because we live together in Tongi. My sister's husband, her daughter, her son. So there is a very interesting source of things that we when we eat, when we take our lunch or dinner, we take very interestingly and very funnily because we like to eating we like to take our dinner or lunch by gossiping or seeing movie, or we like to traveling anywhere field or in our village. So I want to say that the sorts of things what I like to together, and that we went to traveling many places with together. Okay. I see. Okay. So mostly you love traveling there. Fine. Um has the education system changed in our country, in a big way in the last 10 years, or it has remained almost the same? What do you think? What's your opinion about that? Has the So which education system? question? How has education Okay, changed this in one. our Yes, country in yes, the last yeah, 10 yeah, years? this one. Yes. Sir, I think our education level is increasing day by day. Because if our nation want to if a nation want to increase their increase their situation or increase their Their stature, economical systems. So for this reason we economic, have their to economic condition or yes, economic stature. we have to be educated person. For this reason our government trying to Yes, our give us government when is trying. yes, our Yes. government is trying to give us many opportunity for getting educated person. So I want to say our education change, but this education changing system and I think not inspiration us for study because we are hampered for many rules, new rules. For this reason we hampered, especially we hampered. Okay, you're trying to um, say that they're what?
they're bringing Yes, in different yes, kind of new rules, and yes, it sir. doesn't For help this reason, we much. Rather, hampered. Yes, sir. rather, yeah, it's all those new rules, it's hampering your education. Yes, sir. Okay. Okay. So, what role do you think extracurricular activities play in education? What role do you think extracurricular activities play in education? Extra, especially I want to say that especially our old teacher, they can't give us properly teaching because they haven't new they haven't new knowledge to give us teaching properly. For this reason we can't listen from them properly because Okay, our you're trying to say that, is uh, especially the yes, older people, they're kind of old-fashioned, and probably yes, they yes, don't sir. have, they don't know too much new stuff, so they cannot, provide you with new information. Okay, so that sometimes hampers or impedes Okay, your sir. learning process. Okay, so Okay, okay. where would you suggest a visitor to see and do in Bangladesh? If you have a friend from a foreign country, what would you ask him to do in our country? What would you suggest a visitor should see and do in Bangladesh? Hmm. I will suggest I will suggest a visitor that if they see our country, if they see our country, because there is very many historical place, from our historical place they can know Many our many historical places. historical places, and they can know about our past, and they can also see our beauty of nature. So Okay, I think Bangladesh natural the beauty. natural beauty of Bangladesh. Yes. They can see, I they can think enjoy. Bangladesh is the natural beauty of Bangladesh. Bangladesh really, I love Bangladesh because our natural is so beautiful. For this reason, I want to suggest Nature nature. is so beautiful. So I want to suggest a visitor. They should No, see our I want beauty to of nature. suggest. Okay, when we're saying suggest, you don't need to use should. Suggest means you're already good. Should টা বলতে হবে না। I suggest that he travel or he see, or he or she, say travels to different part of our country. বুঝছো? Okay, sir. আচ্ছা ওইটা মানে ডবল হয়ে যাচ্ছে। Say suggested. It is hope that he should know. It is hope that he be, be patient, or he travels. Okay. In what ways has tourism changed in Bangladesh, in our country? What, sir? Okay, this question. In what ways has tourism changed in our country? Right? So has it changed in a big way? Tourism. 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 People travel to Cox's Bazar, Sylhet. Has it changed? Has it become easier? We have more Especially hotels. especially for change this tourism, family, I want to say, family, our family should be more careful about their No, children. no, oh, no, no, no. What I'm asking that, has the tourism changed in our country in general? Say, has it become more easy to travel all around the country, or more people are traveling all over the country? Is it like that? That's it. So I think it's a little Sir, I bit can't difficult. understand. Okay, okay, no problem.
So let me ask you these questions. What sort of events make headlines in Bangladesh? What sort of events make headlines in Bangladesh? Is there any particular events that make headlines in Bangladesh? Do you understand in the newspaper? What kind of events make headlines in Bangladesh? Events. Yes. See, is it a tragedy or is say Bangladesh winning the match in a cricket match that gets the heading, or political events? What kind of events usually make headlines in our country? You have the answer? Many events. Especially I want to say that many festivals. So the many festivals will be no, sir, I can't. Okay, it's a little bit okay. So I think what sort of events make, say in our country these days, Corona, definitely the COVID-19. This is making headlines, or some kind of corruption. People want to know about that, or even some political event, or even Bangladesh. Say if Bangladesh is winning a match in some cases, this gets also the heading. This gets into the heading. So these are quite common. Common. So do you read international news, Suraya? Yes, Do you sir. read international news? Do you read it? Do you read, what do you read more, Bangladeshi news or international news? Sir, in our house, no television because after my father died, my mother not allow us to seeing television Okay, because she is a Islamic mind woman. fine, fine. For this reason, she doesn't allow She any doesn't have. television in our house. For this Okay. reason, we have no opportunity. We have no ways to see any news. So So what about internet? Do you watch uh, news through internet? yes, Internet, sir. I am using just WhatsApp, Imo. Now for IELTS class, I'm using Zoom. Okay, so what about you check out any news website, BBC, CNN, anything like that? No, Do no. you read? Sometimes for my needed, sometimes for my need, I go to YouTube for any information, for any need. But you should be reading some kind of news, because what's happening all over the world. You need to know, if you want to go out of the country, to a foreign country, you need to know about their culture, how it works. Even if you want to go to Canada, you should know is the president, or how their lifestyle is, everything. Do you Yes, think sir. you need to know, or Now I am feeling the necessary of using internet. necessity? I think. Okay, okay, fine. Hopefully, you will at least get some idea. So, uh, uh, do you think that consumerism is positive or negative development? You know what is consumerism? Consumerism, you consume things. You say, you use AC, you use dishwasher, everything. You're buying things. You're buying. Huh? You need a car, you need a house, and always you're trying to satisfy those needs. Do you think this one is good? People are this more into consumerism. So do you think it's positive or this negative? Positive No, or sir. negative development? Consumerism. I think
Consumerism, no, no, I don't support consumerism because consumerism, for this consumerism, we can't every people can't equally consumerism their opportunity. So I want to say, if the consumerism is no sir, I can't explain, but I am Okay. trying. Okay, good, fine, fine. So let me ask some other questions. Say the last time you saw your friends, what did you do together? The last time you saw The your last friends, time, I saw my best friend, my best friends with my best friend. Her name is Shahanas. So we celebrated my birthday party in my other okay, friend. So in my another friend's friend's house, house, okay, she cooked for me. She cooked for me chicken at first. okay, She cooked for me chicken in her own hand, but it was by not so herself, tasty. okay, But I said that it's so yummy and delicious. So it was a lot of fun with my friends in my birthday party. okay, fine. So you really, yeah, so you had a lot of fun. Yes, sir. Okay. How do people in Bangladesh feel about protecting historic buildings? How do people in Bangladesh feel about protecting historic buildings? Protecting historic buildings. How do they feel? Are they very interested about protecting historic buildings or not really? Mm, like mm, for example, which historic buildings? Okay, so you think about Lal Bagh Fort. Do you think people they try to save, you know, protect? You know, are they very eager to protect historic buildings or not? Sorry, sir. Okay, okay. So I'll ask you later. Let me ask. Okay, sir. Okay, thank you. No problem. Shonna, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay, you'd like to, give answer? Yes, Huh? sir. Okay, okay. Yeah, So how are you? How are you, Shonna? sir. Sir, I'm good. Sir, Alhamdulillah, I'm fine. Sir, how are Just a you? moment. I'm fine. Thank you. Just a moment. Sunny, Sunny. Uh, no, it's one of us, it's not. Right, comfortable. Hopefully, there's another party. আচ্ছা আচ্ছা আমি রাখতে চলে Okay, Shana. Yeah, so how are you, Shana? Sir, I'm well. I'm good. Yeah, so what you have been doing lately? What you're doing? What are you studying or are you taking it easy or what you're doing Uh, lately? sir, I'm trying to learn English and doing some work and learning some in online classes like What? Like what? about sir editing and other sections. Video editing like that or No, what? no, What is? sir. It's like a graphic design. Oh, graphic design. That's very good. So what software are you using? You're learning.
Sir, Illustrator. Illustrator. Okay. Yes, sir. So, what's your background, Sharna? What subject Uh, are you studying? Sir, marketing. Oh, marketing. Okay. So, okay. So, it's better to, it's helpful to learn some kind of software, huh? It Yes, helps. sir. Is it Yes. difficult? Is it difficult? Illustrator, is it difficult or easy? How do you find it? Sir, sir, Photoshop and Illustrate, something like same, but Illustrate is more advanced, and More advanced. it's it's look like uh, the resolution of picture Okay, okay. I know a not little bit of broke. that, but where are you learning from? Random websites or in a course? Are you learning Sir, it from a course? I'm doing some online course, like uh, there some teacher are doing their class in Zoom, and lot of Oh, website really? they are. Yeah. Okay. Now they're teaching. They're teaching that Y- free. y- Is it? yeah, Are you yeah. paying that or For free? sir, they Is it? are nowadays they are doing this course for free, but after the pandemic, I think they are uh, doing they need to give money. Money. So which institution are you attending? Which uh, institution? uh, Sir, have you heard about UI lab? Oh yeah, that's Is that's a good one. That's a good one. Yes, I have heard that. Okay, so you're doing that there. Okay, that's good. That's quite good. A good place to learn. Okay, wish you all the best. So let me ask you a few more questions. Huh? Let me yes, ask you a sir. few more questions. What kind of food do you like to eat, Sharna? Sir, I most of the time like homemade food, because my mother always making different kinds of food delicious. And if I like anything watch from YouTube, tell my mother. I also help my mother to make it. So any type of fast food, any type of food, Chinese food, my mother can make it. And So make it. Okay. I most of the time prefer to homemade food, because it's good for health, and also no need to go outside. Okay. And Fine. Fine. What about you? Do you like cooking? Do you like yes, cooking? sir. Yes, sir. But my mother sometimes don't allow to do this, because I sometimes do some mistakes. Hmm. That's why. Okay. Okay. And let me ask you one or two questions. Do you think having a hobby is good for people's social life? In what way? Do you think having a hobby is good for people's social life? Mm, yeah, sir. I think it's good to having hobby is good, because when someone wants to like something, they are really Hello? Hello? Shonna, you can listen to me? yeah, I can listen Oh, to. okay, okay, you can listen to me. Do you think people will have more or less free time in the future? Why or why not? Do you think people will have more or less free time in the future? um, Sir, in here, yeah, we are talking about after pandemic and before pandemic, is it? No, no, no. In general, we are talking in general. In general, Okay. it doesn't have to be now. So in the future, because technology is advancing, and we can do tasks more quickly in some cases. So do you think that people will have more free time, or but just think about the traffic. The traffic is not improving, because Yes, yes, technology is sir. improving, but the traffic. So we are not really getting that free time. So what do you think? Do you think people will have more or less free time in the future, or no? No, no, sir. I think, sir, technology become advanced, but
if it is advanced, our work will increase day by day, because our daily life, our life is advanced also, and our um, um, we want Okay, I more. understand. So we might become more efficient, and the demand might Yeah, our increase from demanding us. more, so that's why. Okay, fine. So, what benefits do you think people get from activities they enjoy in the water? Oh no. Okay, let me ask you another question. Let me ask you another question. Um, so, why do you think that internet is being used more and more for communication? What could be the reason? Why do you think that that internet is being used more and more for communication? Because we can, by internet we can easily contact with anywhere, and we can contact with anywhere means, if we contact, if in before, if we notice that if in before we cannot contact by in a short Okay, so time, in a but short in time now, now we can, okay, especially using internet, now we can internet you can easily contact. contact, and also video and everything. Okay. So do you think we are Yeah, we are ma- we are talking to people, we are meeting people more because the internet is giving, we are becoming more social? Do you think that as we can contact, we are becoming more social? I don't think so, because we are not talking with our, uh, yeah, most of the cases when our relatives need us, that time we just talking, but we are liking to talk most of the time unknown person, like who are from other country, we like to make a friends from other country, but in relatives, we are not talking with them. Okay, Internet life, okay, we are okay. busy with our, uh, Okay, I understand. You know, okay, so it doesn't translate into that we are becoming more social. Okay, so Abdullah Bhai, are you there? Abdullah Bhai, Yes, sir. okay, how are you? I'm fine. How's it? How's it day? Okay, are you tired or you're relaxed? Kind of, Uh, kind of. mixed. Okay, you're always tired and always relaxed. Huh? So this Yeah. is how your work. Okay, so so do any color have a special meaning in our culture? Any particular Yes, color? in our country, particularly in Bangladesh, red and green has immense impact in our society, because the national flag comprises with these two colors. So I think that in our society it has a great impact. And as red stands for the sacrifice of the life for the nation, and the green color stands for the greener, is the beauty of our country. So I think that, and in the several occasions, the people of our country are used to color themselves with these two colors. And we also used this red and green color in our national days and in several national occasions. So I Okay. think that these two colors has a great impact in our society. Okay. How has technology affected the kinds of music people popular with young people? How has technology affected the kinds of music popular with young people? Um, well, you know that the technology, the advancement of technology engulfs the culture, like the third world country of our country, Bangladesh, because
you come to know that we have the great singers, great the musicians, but nowadays the young people are attracted by the Western culture, Western music, rock music, pop music, jazz music, and due to this technology, the Western culture is familiar to our young people in particular, and this music are also available through this technology. That's why I think our young people are very much influenced with the Western culture rather than our local culture. Fine. So, Himu, how are you? Yes, sir. Alhamdulillah. How was that day? Was it a hectic or was it a very relaxed one? Not relaxed because our hospital director is causing some trouble with us. I mean, Trouble? he's not. Yeah, he's troubling something. I mean, he's not maintaining the protocol according to the WHO, and he tried to impose us more duty than more. I mean, way too way too more duty than usual. So we are kind of protesting against it. So yeah, it was a quite usual day, but yeah, some cluster situations was there. Okay. Okay, life is challenging, and Yeah, COVID has kind of made life more challenging. I think, more challenging. Yes, sir. more challenging, definitely. For some people, has it made it a little bit easier or no? Not really. Or for Yeah, everybody, some people for could some be. people like some I mean Some sectors. like, yeah, some Some sector specific sectors could be. their Okay, business so and their life probably income. they're making more money, and but still Yeah. they're afraid. Still afraid, you know. So you're making money, but everybody's a little bit afraid of what if he or she gets corona. Huh? Yes, sir. So that's always at the back. So, but the news of the vaccine, has it been embraced with excitement among the doctor community? You know, this, the vaccine is coming. The vaccine is coming, or people are becoming less bothered about, you know, this COVID thing. Yes, sir. So people are becoming tired, little bit tired. You know, they don't want to think There about. the people just just motivate us in the past. You know, they are also becoming silent nowadays. You know, because Silent. no Okay. one knows. Yes. Yeah, as I told you that no one knows when will be the. I mean, this cursed situation will be over, and yeah, when we get free from this situation, no one knows. And the government is also planning to open up the. They already open up some madrasa sectors. They also Yes. trying to open up the general education. I mean, Any idea when? Okay, I think one thing. If what about other countries? You know, in Korea, they're opening. Italy has they opened up or no? Not yet. No, Italy didn't. I think, but some part. I mean, many part of the country around the world, they are opening the. I mean, the school or college, but not like regular basis. I mean, they're not right taking the regular. exam Okay. So they're taking according to even WHO protocol. even the United States. If the United States open Yes, up, then other country can follow suit. That's the Yes, thing. sir. Okay, so nobody wants to take the first step. Yes, Nobody sir. wants to take the first step. So if someone, so from there, if they learn from there that okay, this might happen, and so let's. Okay, but it's a little bit risky as well. Okay, so so are you in the middle of your hiatus, Mr. Himu? You know, Yes, or you have sir. already started, or how many days you are? How's your study going on? Are you studying hard? Sir, due to this reason, due to some, I mean, Problem. some unexpected reason, I am Yeah. facing some problem because I have to settle up. I mean, this is my first job as First job, a new okay. recruit in here. I have to Yeah. observe and I have to, Understand, okay, take how a it step works. before
make my decisions. So that's why I'm having trouble. But Alhamdulillah, I'm Alhamdulillah. trying to get back to my normal routine. But it's Okay. not that, I mean, it's hard. But Alhamdulillah, I'm trying, and I think I can Okay. copy it up Okay. for within two What, and what, 3 days. what do you think influences a young person's taste in music? What do you think influences a young person's taste in music? What do Um, you think influences? Say different Yeah, I people mean, have their environment. I mean, their environment, like their colleagues, or I mean, their classmates and their teachers, and gender is also an important factor for okay, influencing. okay, these are Yeah, factors, your I friends, mean, your yeah, even family, because family environment. okay, yeah, of Your, course. Because if a child born in a musical family, I mean a cultural family, their taste of music is different between, I mean, could be. people like or child born in a conservative family. And definitely, females Okay. choose music. I mean, there's some variation other than, I mean, it's Okay, varies okay, other than fine, males. fine. So Okay, yeah. Abdullah bhai, can I ask you? Are you Sure, there? sure. Yes, sir. Okay, so how, you know, how big is the impact of this COVID thing, life in general? It's definitely having an impact. But is it a very big Well, impact? yeah. Will, very big Coronavirus, that is or the novel coronavirus, this COVID-19 has a versatile impact in our society as well as individual life. And for example, the low income, the okay, but earning let's people. let's talk about your family. So the quality, has the quality Oh, yes, yes. decreased, the Obviously, quality of life, the quality of life of our family life has been decreased because or has decreased? Has decreased. has decreased because I usually used to go to take some foods in the restaurant at the weekend, In the but restaurant, or especially has the impact on your, your children. daughter, yeah, yes, my daughter is not very much attentive on her study because she feel What's the depressed. biggest complaint what's the biggest complaint she has? Biggest complaints she missed her school because School. and her friends as well because they at this stage they are used to play with the friends in the school Talk to playground them. and gossip with each other, but they can't even talk with the telephone or in any means they can't communicate with each other Okay. extensively. That's the real problem. And there is also another problem that we can't go outside for Go out, room, just for and a we walk can't or just. enjoy the natural beauty as well as Now the it fresh seems air. that these are big issues. Previously, Yes, going in my out was workplace, not. in my workplace, I have found several domestic violence, the cases of domestic violence. Violence as well. Due to this family So there's so much problem, life. financial problem, No, social there problem, and in so many. Okay, so if it continues for a few more months, things will become more acute. deteriorate because the business will totally collapse, and Okay, the no, don't tell earning. it like that. Don't tell it like that. Let's hope for the best. I know that you're Yes, talking. You're saying from your experience, not yeah. like the DG. The corona will last for another 3 years, 2.5 to 3 years. No, 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 not like No, no, that. I'm just saying it's better Mm. to be No, positive no, because there is a we know hope. that things might be like that, but Yeah, still we want to live there through is a hope. hope because I think not like that. It will take 2 or 3 years, but it will take several months. It may be Several. 4 or 6 months, but in the meantime, I think the vaccine will be available within this Okay, time hopefully, because hopefully. the world cannot go with such kind of Okay, situation. the biggest advantage there is the 120, 130, 150.
vaccines. Vaccine So has at least few of them, at least 10 or 12 of them or 20 or 30 or 40 of them will probably. the There's a developed likelihood country, that the developed country will supply the vaccine to our country, because we are not the individual country or separate country okay, from because the they need other to country, sell because their products as well. the They sell products. So they if you sell don't products, buy it, the business, trade, with everything, everything So, as related with our country, and the student of our country is also that's also are going abroad for higher education, particularly the developed countries. So this is also a headache for them to For them. attract the Bangladeshi students. So I think there is hope. Okay. So we were, we were to do some grammar. So we can start the grammar now, huh? Yeah, sure. Let's do some Yes, grammar. sir. Huh? Sure. Let's do some grammar. Let's see what kind of grammar we can take. So at the beginning we did this modifier. There's some sound. Anybody, can you? I don't know. You can listen to a sound. Yes, sir. সাউন্ডটা একটু কমানো যায়? আমি জানি না কার ওখান থেকে আসছে, একটু দেখেন তো যদি একটু কিছু করা যায়। Sound, okay. So we did modifiers, in the previous classes. We did some comparisons, few, and now we'll be doing some parallelism. And in the first class we did some tense, we did some what? Also we did some referent. Okay, so in the next class we'll be doing some mixed materials. Whatever we have learned, we'll see some applications. So you'll start practicing those as well. Okay. So today let's check the parallelism. আচ্ছা সাউন্ডটা একটু দেখেন তো, একটু ইয়ে করা যায় নাকি, আমি ঠিক জানছি না কার থেকে আসছে। আচ্ছা parallelism. Okay, what is parallelism? Who can tell me what is parallelism? Sir, parallelism means the equality of grammatical. Okay, the equality of grammatical. Others? Anybody, you can tell me what is parallelism? Parallelism? Okay, basically if we ask anybody, Javon, he enjoy watching television, eating pizza, and what? Playing and sleeping football. and playing football. Fine. Yes, That's sir. the most easiest one. When Yes, we sir. talk about parallelism, we give this example. Or he bought a house, a car, and a plane, an airplane. Get my point? So you can't use say a house, a car, and how to say, think of, he likes buying a car, watching TV, and how to draw a picture. This is not parallel. You see, these are parallel phrases. So all these must be similar. আচ্ছা আপনারা কি বলেন? আচ্ছা সাউন্ডটা কোথা থেকে আসছে একটু ইয়ে করা যায়? একটু কেউ আছেন কোথায়? আমি জানি না, ফ্যানের ইয়ে হতে পারে, একটু সাউন্ডটা একটু কম হলে ভালো হয়। আচ্ছা ইয়ে ভাই, আমাদের কে আছেন? আব্দুল্লাহ ভাই, প্যারালেলিজম কোন ক্ষেত্রে আমরা বেশি ইউজ করি? প্যারালেলিজম, আপনি প্যারালেলিজম বলতে কি বুঝেন? প্যারালেলিজম কখন খেয়াল করেন? আপনার পাশাপাশি, মানে জাক্সটাপোজ, যেটা পাশাপাশি কোনো থাকলে এটা সিমিলারিটি থাকতে হবে স্ট্রাকচার। আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কিছু ওই ধরনের আছে, কিন্তু খুব বেশি নাই, আপনি খুব বেশিক্ষণ ধরে বলতে পারবেন না, সেটা একটা প্রবলেম। আচ্ছা আমরা একটু দেখি তো, আর একটু অন্য ধরনের আছে, অন্য ধরনের, সব ক্ষেত্রে অন্য ধরনের না, দেখা যাক এগুলো একটু অন্য ধরনের মনে হয় নাকি। মনে হলে তাহলে এটা হয়তো বা কাজে লাগবে আপনাদের। উই ক্যান চেক ইট আউট। আচ্ছা এটা পারেন নাকি দেখি, এটা খুব একটা কঠিন না, আপনি বলেন তো কোনটা কারেক্ট আনসার। যদি মনে হয় যে এখানে যেটা আজকে আমরা এই প্রবলেমগুলো যদি আমরা ভালো করে সলভ করতে পারেন, তাহলে আমরা ধরে নেব আপনার প্যারালেলিজম খুব একটা প্রবলেম নাই। আর এইগুলোতে যদি প্রবলেম হয়, তাহলে ধরবো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার আসলে এইগুলো কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে একটা অ্যাডভেঞ্চার, মানে একটু কঠিন সেন্টেন্স লিখতে গেলে প্যারালেলিজম গুলো আসছে, আর না হলে কিন্তু আসে না, মানে আপনাকে লিখতে হবে এইভাবে।
আচ্ছা, এটা পড়ে দেখেন তো, যদি মনে হয় গিভেন সেন্টেন্সটা কারেক্ট, এই যে গিভেন আন্ডারলাইন, তাহলে এ কারেক্ট। আর যদি এইটা না হয়ে মনে হয় এইগুলোর যে কোনো একটা বসালে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে, তাহলে আপনি যে কোনো একটা নিয়ে নেন, হয় বি, সি, ডি। আর যেটা আছে এইটাই যদি কারেক্ট হয় তাহলে জাস্ট গো ফর এ। তাহলে কি হবে দেখেন তো, কোনটা মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, কোনটা কোনটা আপনাদের মনে হচ্ছে? কি ডি কি হয় স্যার? ডি আপনার ডি মনে হচ্ছে না? আদার্স? এ ভাই, আমাদের হিমু ভাই, হিমু ভাই আছেন? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, এটা অথবা আদার্স, সুরাইয়া or স্বর্ণা, if you're there. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখেন, এখানে আছে ডিফারেন্সিয়াল ক্র্যাশ অফ 87। এইটা কি? এটা কিওয়ার্ড ডেমনস্ট্রেটেড। ডেমনস্ট্রেটেড ইজ আ ট্রানজিটিভ ভার্ব। হ্যাঁ, এটা একটু দেখেন, আমি একটু জিনিসটা দেখাচ্ছি। এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে কি? যার অবজেক্ট নাই। দেখেন, যেমন হি, একটু দেখেন, আমি একটু দেখাচ্ছি। যেমন হি ইটস, ইটস দেখেন, হি ইটস, ইটস এটা হলো ভার্ব। এই ভার্বকে দুইটা প্রশ্ন করবেন, হোয়াট আর হুম। হোয়াট আর হুম। and who আপনি যদি, হ্যাঁ, যদি কোনো অ্যান্সার পান, ডিরেক্ট অ্যান্সার, সেটা হলো অবজেক্ট। অবজেক্ট কিসের অবজেক্ট? ইটস এর অবজেক্ট, এই ভার্বের অবজেক্ট। সো হি ইটস পিৎজা, অথবা হুম, আমি এটা হুমের কথা বলি। যেমন হি লাভস হার, এখানে কি হচ্ছে? হি লাভস হার, হি লাভস হার, হি লাভস হার। লাভস হুম, হুমটা কি হচ্ছে? হার। তাহলে her. হারটা কার অবজেক্ট? লাভের অবজেক্ট। সো Yes. হ্যাঁ, এইটা যার যার অবজেক্ট থাকে তাকে কি বলে? এই ভার্বটাকে বলে তখন ট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ, ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে যার অবজেক্ট আছে সেটা ট্রানজিটিভ ভার্ব। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এতটুকু বুঝলেই হবে, এর থেকে বেশি আপনাকে বুঝতে হবে না। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখেন, দেখেন এখন এইটাও কিন্তু ইজ আ পার্ট অফ, আপনি যখন বড় সেন্টেন্স লিখবেন, দেখেন এটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। আই এম শোয়িং ইউ। এই যে দেখেন, এখানে যেটা হয়, সরি সরি সরি, এই যে আচ্ছা, এই সেন্টেন্সটাই দেখেন, এখানে কি ছিল? ডিফারেন্সিয়াল ক্র্যাশ অফ অক্টোবর ডেমনস্ট্রেটেড, এটা হলো ট্রানজিটিভ ভার্ব। ডেমনস্ট্রেটেড হোয়াট? ডেমনস্ট্রেটেড এর পরে কি একটা আসে? ডেমনস্ট্রেটেড। আমি যদি বলি হি ডেমনস্ট্রেটেড, তখন আপনি জিজ্ঞেস করি কি দেখিয়েছে। এই কি যখন আসবে, কি জিনিসগুলো কি হবে? যদি আমরা অনেকগুলো থাকি, কি এই কি গুলো সবগুলো কি হবে? প্যারালাল হবে, সব প্যারালাল হবে। এইটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। ডিফারেন্সিয়াল ক্র্যাশ অফ অক্টোবর ডেমনস্ট্রেটেড হোয়াট? হোয়াট দিয়ে, দ্যাট দিয়ে একটা শুরু হচ্ছে, দ্যাট দিয়ে এটা নাউন ফ্রেজ বলে। দ্যাট কি? The world's capital markets are integrated more closely than never before, and দেখেন একটা হচ্ছে demonstrated what? X and Y। এটা যদি that দিয়ে একটা নাউন ফ্রেজ হয়, that দিয়ে শুরু হলে নাউন ফ্রেজ হয়। এইটা হলে এখানেও কি লাগবে? এখানেও একটা that লাগবে, প্রোভাইডেড এখানে যদি সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যদি এখানে এক্স ওয়াই, এক্স হলে তখন আর that লাগবে না, কিন্তু না হলে কি হবে? কি হবে কি? তাহলে আমাদের তিনটা, এই যে দেখেন এখানে যেটা হয়েছে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। ইভেন্টস, ইভেন্টস, ইভেন্টস কিন্তু ইভেন্টস একটা, এটা একটা সাবজেক্ট। আর প্রথমে সাবজেক্ট কি ছিল? দ্যাট ওয়ার্ল্ডস ক্যাপিটাল মার্কেটস,
কি মার্কেট? ওয়াজ ক্যাপিটাল মার্কেট। সো এটা কিন্তু আলাদা আলাদা। যখনই আলাদা আলাদা হচ্ছে আর এখানে একটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব আসছে তখন কি হয়? ডেমনস্ট্রেটেড পর দ্যাট আসে। ডেমনস্ট্রেটেড হোয়াট? দ্যাট। দ্যাট তখনই আসবে যখন আমি এরপরে একটা সেন্টেন্স হবে। এখানে যখন একটা সেন্টেন্স হবে তখন হোয়াট ইউ ডুইং? ইউ আর পুটিং আ দ্যাট। আবার এন্ড দিয়ে আরেকটা কি আছে? আরেকটা সেন্টেন্স। ইভেন ইন ওয়ান পার্ট অফ দ্য মেবি এখানে আরেকটা সেন্টেন্স। তাহলে এখানে কি লাগবে? আরেকটা দ্যাট। মানে এই দ্যাট দেখলে এটা বোঝা যায় যে একটা সেন্টেন্স। আবার এখানে এন্ড দিয়ে আবার একটা দ্যাট। এর অর্থ হলো he believed that. দেখেন believe or transitive verb. B-E-L-I-V. Believe that. That what? What? দেখেন the world is round. বুঝছেন? round. একটা হচ্ছে। আবার যদি দেখে কমা that the moon is say কথার কথা ফ্ল্যাট আমি দিলাম, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, বোঝানোর জন্য। and that অথবা the sun is oblique. Think about that. তাহলে এখানে কি? as long as you এই সাবজেক্ট তিনটা যখন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে? আপনার তিনটা প্যারালাল দ্যাট লাগবে। বুঝছেন আব্দুল্লাহ ভাই? বুঝছেন আব্দুল্লাহ ভাই? এবং যখন এর ফলে কি আপনি কিন্তু অনেক বড় বড় সেন্টেন্স লিখতে পারছেন। মানুষ যখনই দেখছে দ্যাট they know there's a new idea, new. Say he believes that, you talk about one about America, that you talk about one is Russia, that, or three separate ideas, no problem. এইভাবে সেন্টেন্স গুলো কি হয় এইগুলো। সো মাঝে মধ্যে এই সেন্টেন্স গুলো লিখবেন, he thought that, he believed that, it transpired that। সেই যদি সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়, যদি সাবজেক্ট চেঞ্জ না হয় তখন কিন্তু দ্যাট গুলো লাগবে না। কেন? এই একই সাবজেক্ট, তখন এক একটা সাবজেক্টের এগেইনস্টে এক একটা ভার্ব। বুঝছেন? এটা একটা ব্যাপার। আচ্ছা, যতটুকু কি হোক, তাহলে এখন আমাকে বলেন ইয়ে কোনটা? আমাকে বলেন যে which one is the correct answer? D. More closely. হ্যাঁ, কোনটা হচ্ছে? ডি। জি স্যার, নাম্বার ডি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কিন্তু এসব, আর বিশেষ করে এটা খুব খেয়াল রাখবেন যে we are talking about the transitive verb. বুঝছেন কোনটা অ্যান্সার হচ্ছে? তাহলে ডি। আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার আছে, এটা হচ্ছে এই যে মোর ইন্টিগ্রেটেড, মোর দেন নেভার বিফোর না, এটা মোর দেন এভার বিফোর হয়। এভার বিফোর, এটা নেভার বিফোরটা ইডিওমেটিক। এন্ড এখানে আরেকটা কি লাগবে? একটা দ্যাট। কারণ এখানে কি হচ্ছে? এখানে দেখেন ইভেন্টস ইন ওয়ান পার্ট অফ দ্য হোল ভিলেজ, এটা আরেকটা সাবজেক্ট, এটা একটা সাবজেক্ট। আর দ্যাট দি ওয়ার্ল্ডস ক্যাপিটাল মার্কেটস, এটা আরেকটা সাবজেক্ট। বুঝছেন? সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যখনই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ইউ নিড অ্যানাদার দ্যাট, বিকজ এখানে কি আছে? একটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব আছে। বুঝছেন? আচ্ছা, দিস ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়ার্ড প্যারালিজম। হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে। যখন আপনি বুঝবেন তখন এই ধরনের সেন্টেন্স লিখবেন, এখানে মিনিং আছে। আচ্ছা, এখন বলেন কোনটা? এখন আরেকটা, কোনটা কারেক্ট? জিওলজিস্ট বিলিভ। আচ্ছা, দেখেন দ্যাট মানে কি? বিলিভ ট্রান্সিটিভ ভার্ব, দ্যাট মানে ওর পরে একটা কি আছে? দ্যাট একটা মার্কার, এরপর একটা সেন্টেন্স আসবে। বুঝছেন? মানে এইভাবেই লেখে, জিওলজিস্ট বিলিভ হোয়াট? দ্যাট থাকা মানে বোঝা যাচ্ছে you will be introducing a sentence. The warning signs for a major earthquake may include sudden fluctuations. এই যে দেখেন, that the warning signs for a major may include sudden fluctuations in local seismic activity, may include, you see include টা আরেকটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব। include what? যখনই কোনো কিছু include what আসবে, পরের গুলো কি হবে? প্রত্যেকটা প্যারালাল হবে। What is this? Sudden fluctuations in local seismic activity.
এখানে এটা কি ধরনের ফ্রেজ দেখেন, সাডেন ফ্লাকচুয়েশনস ইন লোকাল সিসমেটিক, এটা কিওয়ার্ড কোনটা, ইনক্লুড হোয়াট, এখানে কোনো ভার্ব আছে, এখানে কোনো ভার্ব নাই, দেয়ার ইজ নো ভার্ব। মেইন ওয়ার্ড কোনটা, এটা কি ধরনের ফ্রেজ, মেইন যে ওয়ার্ডটা থাকবে এইটার এগেইনস্টে ফ্রেজটা ডিসাইডেড হয়, এটা কি ফ্রেজ, sudden fluctuations in local seismic activity. What kind of phrase is this one? Verbal. No. Sudden fluctuation. No. Sudden keyword holo fluctuation. Oh, fluctuation. Noun. It holo noun phrase. It holo noun phrase. Noun. এটাই keyword, এটা modifier, হ্যাঁ? So এটা হচ্ছে আমি sudden মনে করছি দেখুন। হ্যাঁ, না sudden. হ্যাঁ। Sudden হলো fluctuations, এটা যদি এটা noun phrase হয়, প্রত্যেকটা noun phrase হতে হবে। প্রথমে gerundial phrase, এইটাই নিয়ম। Include what? Sudden fluctuations in local seismic activity. Tilting হলো gerund, এটা হলো noun. Tilting and other and এখন হচ্ছে প্রবলেম হলো যে এইটা কি gerund কি gerund না, এটা আপনি চেক করতে হবে। Changing the measured strain across a fault zone and varying the electrical properties of underground rocks. You see? কোনটা কারেক্ট? কোনটা কারেক্ট? ফার্স্টে আপনি খেয়াল করবেন নাউনটা সেম, এইগুলো হলো জিরান, এগুলো জিরান হতেও পারে, অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না। তাহলে এটা কোনটা কারেক্ট মনে হচ্ছে? The measure strain across fault zone and varying in. No. আপনি কিন্তু এই মিনিংটা চেঞ্জ করতে পারবেন না, আপনি যে সেন্টেন্সে লিখবেন মিনিং চেঞ্জ করতে পারবেন না। Geologists believe what? That the warning signs of a major may include what? Fluctuations in local seismic activity, tilting and other deformation of the earth. এইভাবে জানলে আপনি বড় সেন্টেন্স লিখতে পারবেন, বুঝছেন? এইগুলো যখন ইউজ করবেন এখন থেকে দেখবেন যে অনেক আইডিয়া একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ঢুকাতে পারবেন। না কিন্তু আমাদের টেন্ডেন্সি হলো ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখা, সবসময় ছোট সেন্টেন্স কিন্তু কাজে দেয় না, বড় লিখবেন ছোট লিখবেন, মিলিয়ে মিশিয়ে লিখবেন। এখানে স্যার টিল্টিং এন্ড আদার ডিফরমেশনস, টিল্টিংটা কি তাহলে? এটা জিরান হিসেবে চেঞ্জিং দ্য মেজার্ড অ্যাক্রস দ্য, তো এখানে তো এটা জিরান না মনে হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, এটা জিরান মনে হচ্ছে না, এটা ভার্বের মতো। হ্যাঁ, চেঞ্জেস হবে ডিটা, ডি চেঞ্জেস। স্যার আমিও স্যার ডি স্যার। হ্যাঁ ডি। আচ্ছা, চেঞ্জেস in the measured strain across a fault zone and variation in. আচ্ছা, in আর এখানে হচ্ছে variation among. Changes in measurement of the strain across a fault zone and variation among. Variation among হবে? Variation among হলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, among electrical properties. among না, in variation in the হ্যাঁ, এটা 3। এখান থেকে আমরা যেটা শিখলাম দেখেন, believe, তারপর that মানে একটা ফুল সেন্টেন্স চলে আসলো, সেন্টেন্স এসে এখানে একটা কি ইনক্লুড, একটা ভার্ব যোগ হচ্ছে, মে ইনক্লুড হোয়াট, তারপর এগুলো প্রত্যেকটা প্যারালাল হয়েছে, এই প্রত্যেকটা নাউন ফ্রেজ হয়েছে, ঠিক আছে? তো অন্য কিছু দিলে এটা হবে না, কিন্তু ভ্যারিয়েশনস লাগবে, চেঞ্জেস লাগবে, সব। এটা তাহলে স্যার টিল্টিং এন্ড আদার ডিফরমেশনস অফ আর্থ ক্রাস্ট, এটা পুরোটা কি তাহলে নাউন ফ্রেজ? না, এটা তো জিরান, হ্যাঁ এটা জিরান দিও, ঠিক আছে। তাহলে কি এন্ড আদার ডিফরমেশনস? না, আদার এটা নাউন ফ্রেজ, ডিফরমেশন তো নাউন, এটা জিরান, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে অ্যানসার কোনটা? ডি। অ্যানসার ডি। এখানে যে ডিটা অ্যানসার আছে, আমি এটা পাঠিয়ে দেব, আপনার যদি দরকার হয়। অন্যান্যগুলো কেন হলো না, এটা পড়লে কিছুটা বুঝে যাবে। তারপরটা কি হবে? 11 প্যারালেলিজম। আচ্ছা, এইবার দেখেন এটা কি হবে। Scientists have discovered what?
What could be the largest and oldest living organism on Earth? আচ্ছা, a fungus that is মানে which is a fungus, হ্যাঁ এখানে ছিল এটা কাকে মডিফাই করছে, লিভিং অর্গানিজম, which is a giant fungus that কাকে মডিফাই করছে, ফাঙ্গাসকে, giant fungus that is interwoven filigree of mushrooms and root like tentacles. Spawn মানে which is or which was spawn, mass of eggs or mass of হ্যাঁ I mean, which was, sperm এই যে or- এখানে কিন্তু সবগুলো which was দেখেন আস্তে আস্তে কিভাবে বড় করছে, which was spawned by which was, আমি এটা বাদ দিয়েছি মানে সিম্পল হয়ে গেছে, spawned by a single fertilized spore some 10,000 years ago and extending for more than 30 acres in the soil of a Michigan এক্সটেন্ডেড forest. হবে সি আর কি স্যার। এটা হচ্ছে and See, it হবে? extended D দেখতেছি স্যার, D মনে হচ্ছে। ইট হবে, ইট দরকার আছে, না না extended only. সি সি ইট দরকার নেই, কেন সাবজেক্ট কোনটা দেখেন, আচ্ছা রুট লাইক টেন্ট্রিকলস মানে স্পন বাই, স্পোর এগো অ্যান্ড এই টেন্ট্রিকলস, রুট লাইক টেন্ট্রিকলস, জেভার ফেলিকাল টেন্ট্রিকলস স্পন বাই, এই টেন্ট্রিকলস নিয়ে কথা বলছে, ফাঙ্গাস দ্যাট ইজ ইন্টারওয়েভেন টেন্ট্রিকল, ফাঙ্গাস নিয়ে কথা বলছে, এটা এর মডিফায়ার মানে আলটিমেটলি ফাঙ্গাস spawns. This fungus was spawned by a single fertilizer and extending for more than 30 acres in the soil of Michigan. এটা কোনটা হবে? এটার দরকার নেই তো, স্পন তো এটা তো ফাঙ্গাসকে বলেই দিচ্ছে সাবজেক্ট, এটা তো স্যার এখানে extended সি শুধু সি C only. C হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা সি হবে না, সি হবে না কি হবে, না এটা হবে এ হবে, ও এক্সটেন্ডিং ই না কেন 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 এইটা বর্তমান, এটা এখনো মানে ওই যে শুরু হয়েছে এখনো করছে, এইটা আগে হয়ে গেছে, স্পনটা আগে হয়ে গেছে, ও এই কারণে মনে করছে এক্সটেন্ড। হ্যাঁ স্পন্ডা মানে এটা অবস্থা বুঝে আপনাকে ইয়ে করতে হবে, মানে এই স্পন্ডের সঙ্গে হলে কি এটা শেষ হয়ে গেছে, স্পন্ড একবারই হয়েছে মানে আপনার ফার্টিলাইজ স্পোর্ট থেকে গাছটা একবারই হয়েছে, কিন্তু পরে এখন কি হয়েছে, চলমান না স্কিপ অন চলমান, যেহেতু চলমান জিম্যাটে নরমালি সব আইএনজি দেয়, আইএনজি এই হিসাবে ধরেন বাংলাদেশ ইজ ডেভেলপিং আর বাংলাদেশ হ্যাজ ডেভেলপড, এর মধ্যে জিম্যাট ডিস্টিংগুইশ করে, ইজ ডেভেলপিং মানে এখন চলমান, আর হ্যাজ ডেভেলপ মানে ইদানিং ইভেন্ট, এখন চলছে কিন্তু এমফেসিসটা খুব রিসেন্ট একটা ইভেন্ট, কিন্তু যখন এক্সটেন্ডিং বলছি অথবা ডেভেলপিং হচ্ছে তখন ফোকাসটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটু খেয়াল করবেন। এখন একটা কাজ করতে পারি, আমি আপনাকে এইসব মেটেরিয়াল পাঠাতে পারি, এগুলো প্রচুর আছে, প্রায় আমি তো পাঠিয়েছি বোধহয় ইয়েকে না আব্দুল্লাহ ভাইকে। জি স্যার এখন এটা আমি একটু না আমি একটু দেখার সময় শুরু করতে পারি না, সেলফ স্টাডি করলাম না আমি স্যার এত করা যায় না 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 মানে ওখানে কিন্তু মোটামুটি 400 450 এগুলো আছে, আমি কোথা থেকে শুরু করব এটা একটু জানার বিষয় ছিল স্যার, ওখানে অনেক আচ্ছা ওইটা না, ওইটা আপনি ভালো হয় আসলে কোথাও আপনি ওইভাবে পাবেন না যে ইয়ে সাজানো, ওইটা প্রত্যেকটা করতে করতেই পিছনে যে এক্সপ্লেনেশন গুলো আছে, নতুন কিছু পেলেই ওটা ছোট্ট করে কোনো একটা নোটে লিখে নেন। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এভাবে করতে করতে ঘুরে ফিরে হয়ে যাবে, মানে এখান থেকে শুরু করব বা এই এডিশন এখানে কোনো থেকে পথ ওইরকম না, নাই, আসলে কোনো পথ নাই, মানে ওইভাবে করলে আপনার কোনোদিনও হবে না, বুঝতে পারছি। তো ওই চ্যালেঞ্জটা সবসময় থাকবে, এটা থাকবেই। আচ্ছা তারপরে এটা পরেরটা একটু দেখেন, এটা আচ্ছা, one legacy of Medicine Avenue's recent campaign to appeal to people 50 years old and over is the realization that as a person ages, their concerns change as well. One legacy. So D, okay.
To realize that when people age their একটা মিনিট। আচ্ছা, স্যার সি কি হয় স্যার? এটা কোনটা হতে পারে? সি কি হবে স্যার? আচ্ছা, একটা মিনিট। ওকে স্যার। আব্দুল্লাহ ভাই কি এটা শুরু করেছেন? কোনটা? এই যে স্যার যে পিডিএফ পাঠিয়েছে এটা? না না না, আমি তো এখনো স্যারের ক্লাসগুলি করছি, নিজের পড়াশোনা এখনো শুরু করতে পারি নাই। এটা তো আমার কাছে কঠিন লাগছে। কোনটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, জিম্যাটের এই বিষয়টা। না আচ্ছা, না, এগুলো কঠিন না, এগুলো এইটা কিন্তু আরেক ধরনের। এই জিনিসগুলো জিম্যাটের বেশি কাজে লাগে, কিন্তু তারপর জেনে রাখলে ভালো। দেখেন এখানে এই মাঝখানে যদি ইজ থাকে, বিভার কি ইজ আমার, দেখেন এইসব জেনে রাখলে ভালো। যখন আপনি লিখবেন ইজ এইগুলো তো ইজ আমার, ওয়াজ ওয়্যার বি বিন এগুলো যদি থাকে, তাহলে হচ্ছে এই পার্ট আর এই পার্টের মধ্যে একটা প্যারালিজম থাকবে। এখানকার মেইন সাবজেক্ট কোনটা? এটাই স্যার সমস্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এই এটা কি? প্রবলেমটা স্যার হয়, এই যে মানে এই যে ভাগ দেখেন খুঁজে নাম, পাওয়া মুশকিল এখানে হয়। কি হবে? এটা নাউন। এই যে দেখেন এগুলো হবে না, এটা হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। এর মধ্যে কোনোদিন আপনার সাবজেক্ট থাকবে না, কোনোদিন। এখানে হচ্ছে ওয়ান, এই যে অফ, প্রিপোজিশন ফ্রেজ, এই ফ্রেজ এটা কাকে মডিফাই করছে, লিখেছে কি। সো এটা সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা নাউন। এইটাও কি হবে? নাউন ফর্মে হবে। এটা নাউন হলে এটাও নাউন হবে। টু রিয়েলাইজ হচ্ছে এটা কি? ইনফিনিটিভ। দিস ইজ ইনফিনিটিভ। রিয়েলাইজিং হলো পার্টিসিপল। দি রিয়েলাইজেশন, এখানে রিয়েলাইজেশন, ঠিক আছে, এখানে রিয়েলাইজেশন। এইটা আমার কথা হচ্ছে, the one legacy of Medicine Avenue's recent campaign to appeal to people 50 years old and over is what? The realization that. So এই legacy-টাই হলো is equal to realization. আমার কথা বুঝছেন? অন্যগুলো হবে না। আপনি এইটা একটা প্যারালিজম, এই প্যারালিজমটা আপনি যখন লিখবেন এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো স্যার পড়ছে অনেক আগে আর কি, সেই বললাম না 10 বছর আগে সব পড়া ছিল। না বুঝছি। আচ্ছা, যাই হোক, তারপরও এইগুলো তো জানতে হবে, এগুলো সবসময় মনে রাখতে হবে, নাহলে ওই যে সেন্স আছে লিখতে গেলে হয়, সেটাই এইভাবে আর ব্যাখ্যা বা অ্যানালাইসিস করার দরকার। ঠিক আছে। এর জন্য তবু জেনে রাখলে কি, হ্যাঁ ভালো, মানে এখন এইটা মনে রাখেন, যে এইগুলো থাকলে পরে অনেক সময় একটু কনফিউশন হলে এইগুলো এখন মনে রাখলে এটা একটা সিস্টেম, তাহলে দেখবেন এই দুইটা এখানে কি স্যার ওই যে মেইন ভার্বটা তাহলে ইজ মেইন? হ্যাঁ ইজ, হ্যাঁ এটা বি ভার্ব, ওইটাই মেইন। তারপরে এটা একটু দেখেন তো, এটা কি হবে? recently implemented shift work equation. Have reduced sickness, sleeping on the job, fatigue among and have raised. So that can recently implemented have reduced what? Reduce কিন্তু ট্রান্সিটিভ ভার্ব, ঠিক আছে? reduce এর আমি খুঁজছি what কি? একটা হচ্ছে sickness আর একটা হচ্ছে sickness noun, sleeping on the job হলো gerund না, sleeping where on the job, fatigue among shift workers and কি হবে? এটা কোনটা কারেক্ট হবে? তো রেজিং হওয়ার কথা, রেজিং
Which one is the best? Fatigue among shift workers and raised. Suraya, are you there? Yes, sir. Suraya, kunta best? Which sounds best? Sir, I am trying. কোন ফর্মুলায় করছে না এটা কি একটু ডিফারেন্ট না? আচ্ছা, যেমন স্লিপিং অন দি জব, ফ্যাটিং এর ওয়ার্কশিপ, এন্ড এইগুলো কিন্তু প্যারালাল হচ্ছে, এগুলো কিন্তু সব প্যারালাল হওয়ার কথা, প্যারালাল হচ্ছে না। এটা কি সি হয় কিনা স্যার? এটা সি আছে, হ্যাঁ সি, ঠিক আছে। এখানে এর আগে এটা যেহেতু এই তিনটা প্যারালাল, তিনটা যদি থাকে তাহলে লাস্টেরটার আগে কি লাগবে? একটা এন্ড লাগবে। You need an and. You need an and. You need an and. তারপর এখানে while হলো একটা কন্ট্রাস্ট আছে at the same time. While raising it. মানে কোন ঠিক কন্ট্রাস্ট না, এখানে at the same time. তাহলে যে একটা সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে, এখানে মানে আগে and ছিল, and না দিয়ে while দিয়ে এটা পুরোটা কারো শর্ট হয়ে যাচ্ছে। While raising production efficiency various industries. বুঝছেন? আচ্ছা, এইটা মূলত বলবো এটা এর জন্য জিম্যাটে যেমন এইগুলো খুব দরকার। জিম্যাটে এইসব ছাড়া জিম্যাটে যে ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো দেয় সেগুলো অনেক সময় পারাটা একটু কঠিন। এটা কঠিন, এখানে স্ট্রাকচার গুলো একটু আলাদা। আবার একটা ব্যাপার আছে, এগুলো দিয়ে যত প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও কিছুটা আস্তে আস্তে এদের মতো হচ্ছে, নাহলে কিন্তু দেখবেন আপনি আপনার প্যাটার্নে লিখছেন। তাহলে অ্যান্সার কোনটা? অ্যান্সার এখানে সি। বুঝছেন? এখানে হলো এক্স ওয়াই জেড, মানে এখানে যেটা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে দেখেন আমি এক্স ওয়াই জেড এমন করে লিখতে পারি না, এক্স দুইটা তিনটা এলিমেন্ট থাকে, এন্ড এক্স ওয়াই এন্ড জেড। আচ্ছা, তারপরটা দেখেন, এটা দেখেন তো কোনটা কারেক্ট হবে। To Josephine Baker, Paris was her home long before it was fashionable to be an expatriate, and she remained in France during the Second World War as a performer and an intelligence agent for the resistance. আচ্ছা, একটু দেখেন কোনটা হতে পারে। এখানে একটা ব্যাপার দেখেন, এখানে কি আছে? আচ্ছা, একটু সাউন্ড হচ্ছে, সাউন্ডটা একটু কমানো যাবে সাউন্ডটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, এন্ড কি? এন্ডটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং থাকলেও এই দুইটা সাইড স্ট্রাকচার যাতে সিমিলার হয়, যেটা সবচেয়ে সিমিলার, দ্যাটস দ্য বেস্ট অ্যান্সার। বুঝছেন? To Josephine Baker, Paris was her home long before it was fashionable to be an expatriate, and she remained in France. এটা যেহেতু আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না, এটা চেঞ্জ করা যায় কি যায় না, কি দরকার আছে নাকি? সিটা স্যার কি হবে? Josephine Baker made Paris her home long before to be an expatriate, to be an Oh, আচ্ছা। Long before it was Paris was her home. কোনটা? বি মনে হচ্ছে সবচেয়ে কাছাকাছি। আচ্ছা, এটা বোধহয় বি। একটু দেখি। হ্যাঁ, বিটা। না, এরা তো ডিতে যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখি তো কোথাও বিতে একটা প্রবলেম আছে। For Josephine, long before it was fashionable to be an expatriate, Paris was her home.
আচ্ছা, long before it was fashionable. It বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? এটা রেফারেন্স নাই। ডিটা ঠিকই আছে, হ্যাঁ। তাই ডিটা হলো long before it was fashionable to be an expatriate. Joseph made Paris her home. She remained. ওই যে made Paris her home. remained. Remained. আচ্ছা যাই হোক, এটা স্যার প্রথমে একটু মিস করছে, আমি কি বললাম যেন এন্ড আর কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের। হ্যাঁ, যদি ওখানে যেমন is am are be verb হলেও আমি একটা প্যারালেলিজম খুঁজবো। কোঅর্ডিনেটিং মানে কি? ফ্যান বয়েজ, এগুলো এইগুলো হলো ফ্যান বয়েজ। দেখেন, ফ্যান বয়েজ, ফ্যান মানে ফর না, and nor, but or yet আর so, এগুলো থাকার অর্থ হলো এইগুলো হলো এই প্যারালেলিজমের একটা কাজ। এটা দেখবেন or না, হ্যাঁ, or ফ্যান বয়েজ হলো for and nor but or yet and so। বুঝছেন? আচ্ছা, এটা একটা রুল। আচ্ছা, এটা জাস্ট একটু পড়বেন, এগুলো পড়লে এখান থেকে কোনো কিছু পড়লে ওইটা একটু নোট করে নেবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর কি আর একটা অ্যাডভান্টেজ হলো, যদি আপনি ওই 450টা পুরোটুক করেন তাহলে অনেক কিছু দেখবেন যে আপনার ইয়েতে চলে আসবে, মানে ওইগুলো অ্যাপ্লাই করলেই দেখবেন যে আপনার সেন্টেন্স গুলো আর তেমন একটা ভুল হচ্ছে না। কেন ওখানকে যে প্রবলেম গুলো হয় নর্মালি ওখানে সবকিছুই কভার করে যায়, কিন্তু এই 9-10টা করলে খুব একটা আপনার লাভ হবে না। আপনাকে এই করলে ওই যে কিছুটা অ্যান্টিবায়োটিকের মতো, বুঝছেন? মনে থাকবে পরে। হ্যাঁ, আপনি পরে আর তাহলে এটা তখন সেই সময় যেটা হয় তখন আর মুখস্থ মানে মনে রাখার ব্যাপার না, সেটা তখন মনে রাখার ব্যাপার না, বুঝছেন? সুরাইয়া, এনিথিং? Sir, I'm feeling so boring because sir, I think I miss many class. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এগুলো পাঠিয়ে দেবো, তাহলে তুমি এইসব একটু করতে পারবে। হ্যাঁ, পরে তাহলে তোমার সঙ্গে আমি বসবো। ওকে, হ্যাঁ, আমি এটা বসবো। অবশ্য এইটার সাথে ওইটার খুব একটা কানেকশন নাই, মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বুঝছো? প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা, আর কয়েকটা আছে, তুমি পারলেই দেখো। হ্যাঁ, বেশিক্ষণ আমরা করব না, পারলে দেখো, পরে এটা কাজে লাগবে তোমার। আচ্ছা, তারপর এইটা কি হবে? এটা একটা প্যারালেলিজম। The only way for growers to salvage frozen fruit is to process them quickly into juice concentrate before they rot when warmer weather returns. The only way for growers to salvage frozen citrus is to process them quickly into juice concentrate before they rot when warmer weather returns. আচ্ছা, এখানে কি দেখবো? এখানে কি আছে? ইজ আছে। ইজ থাকলে কি হবে? এই দুইটার মধ্যে একটা প্যারালেলিজম কাজ করবে। এখানে the only way for growers কি? To salvage মানে কাটা, infinitive structure। হ্যাঁ, infinitive structure। 2 plus verb। তাহলে এখানেও কি লাগবে? 2 plus verb লাগবে, বুঝছেন? এই প্যারালেলিজমটা কাজ করবে। প্রসেস তো হ্যাঁ, এখানে ইজ আছে।
তাহলে কি হবে স্যার এটা? To have it to process into before warmer weather returns and drops the এটা ই মনে হচ্ছে। হিমু আছেন? হিমু আপনি আছেন? হ্যালো হিমু আছেন? আছেন? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমার মনে হয়। আচ্ছা এরপরে আবার আমাদের মিক্স চলে আসবে, ওইটা আবার ইন্টারেস্টিং লাগবে। আজকেরটা একটু বোরিং বুঝছি আজকেরটা, কারণ এইগুলো খুব একটা আমরা করি না, সবচেয়ে বড় কথা করি না, কিন্তু জানা থাকলে ভালো বুঝছেন। গ্রামার জিনিসটাই স্যার একটু বোরিং আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সেটাই নিজের কাছে বোরিং লাগে সবসময়। দিস সেন্টেন্স এটা ই আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তাড়াতাড়ি একটু শেষ করে তাহলে একটু মিক্সে যাই, মিক্সে গেলে অনেক কিছু আসবে, তখন বোধহয় একটু মজা লাগবে। আচ্ছা এইটা কি হবে, এটা কি করেন তো? আচ্ছা এটা থাক, এটা প্রায় কাছাকাছি, এটা আমি প্যারালেলিজম বাদ দিয়ে অন্যগুলো এটা তো আইডিয়া পেলাম আর কি একটা। ঠিক আছে হ্যাঁ, মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পেলাম আমরা। তাহলে এটাই হ্যাঁ এইটা একটু এখন হবে মিক্স। ঠিক আছে আমরা মিক্স করব এখন। এতদিন যেগুলো মোটামুটি করলাম ওইটা একটু আমরা এখন একটু ইউজ দেখব, এন্ড ওইটা আমরা শিখলাম নাকি স্যার? তাহলে আমরা কি কি দেখলাম? একটা হচ্ছে মডিফায়ার, খুব বেশি দেখিনি। হ্যাঁ মডিফায়ারটা মূলত যেটা বেশি ইউজ করি আমরা, মডিফায়ার দেখেছিলাম একদিন, রেফারেন্ট দেখেছিলাম। রেফারেন্টে ওই যে যদি ওই একটা ওয়ার্ড অনেক আগে থাকে, একটা ওয়ার্ড যদি অনেক আগে থাকে এই ক্লাসটা স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা আমি দেখিয়ে দেবো, ওইটার প্রবলেম নাই, দেখিয়ে দেবো। তাহলে একটা ক্লাস দেবো। এই তারপরে আমরা টেন্স অল্প দেখেছিলাম, অল্প পাস্ট পারফেক্ট, মূলত পাস্ট পারফেক্টটা দেখেছিলাম, ওইটা বেশি ইউজ হয়। তারপরে আর কি প্যারালিজম, তারপর কম্পারিজন, বুঝছেন? এগুলো মেজর কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে তো আর ওইগুলো ওইভাবে প্রত্যেকটা আসেও না। মডিফায়ার তো হচ্ছে যে আইএনজি ফরম্যাট যেটা, হ্যাঁ আইএনজি ওইটা একটু বেশি আমরা ইউজ করি। মডিফায়ারটা কিন্তু ওইটা প্রচুর ইউজ করি, এবং আপনাকে খুব ঠিকভাবে ইউজ করতে হবে। মানে এইগুলো তো আমরা অনেক সময় ইউজ করি, অনেক সময় ইউজ করি না, কিন্তু মডিফায়ার তো মনে করেন প্রত্যেকটা 10টা সেন্টেন্স লিখলেও আপনার 3-4টা সেন্টেন্স অবশ্যই মডিফায়ার চলেই আসে। আচ্ছা এইটা দেখি তো, এইটা কম্পারিজন। আপনি যদি রুল গুলো জেনে থাকেন তাহলে এটা পারবেন, নাহলে একটু সমস্যা হতে পারে। আচ্ছা একটু দেখেন তো। কোনটা কারেক্ট হবে? হ্যালো হ্যাঁ শুনছেন? হ্যালো স্যার হ্যাঁ শুনতেছি। হ্যাঁ কোনটা কারেক্ট হবে দেখেন তো এটা। আচ্ছা আমরা কম্পারিজনের ক্ষেত্রে বলেছি আপনি ফার্স্টে কি খেয়াল করবেন, কম্পারিজন মার্কারটা। আপনিও যখন লিখবেন, মনে করেন আপনি লিখলেন, লেখার পর আপনি এইভাবে চেক করবেন, তাহলে আপনার তো একটা ধারণা হবে এভাবে লেখা যায় কম্পারিজন, কিন্তু ঠিক আছে কি ঠিক নাই এইটা কিভাবে আপনি আপনাকে তো এটা বুঝতে হবে যে এটা ঠিক আছে কি ঠিক না। এখানে দেখেন কম্পারিজন মার্কার কোনটা, দেনটা কোথায়, এই যে দেন, ঠিক আছে এই যে দেন। আচ্ছা দেনের নিয়মটা কি, ওর আগে এবং পরে কি হবে, সেম হবে, প্যাটার্ন সেম হবেই। দেখেন কোনটাতে সেম আছে,
ওইটা ছাড়া কিন্তু হবে না, অন্যান্য গুলো মনে হতে পারে কিন্তু আপনার অন্যান্য গুলো হবে না। ডিটা কি স্যার? হ্যাঁ, ডি বিটা দেখেন, এটা কোনটা? বি। ডি ডি কি? আচ্ছা, ডি 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 দেখি। দেন কোথায়? এই যে ঠিক আছে, এই যে দেখেন এইটা আর এটা কি সিমিলার, বুঝছেন? এইটা যদি মানে সিমিলার হয় এটা অনেকটা প্যারালালিজমের মতো হয়ে যাবে। সেটাই হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা এখানেও মানে সোজা কথা, আপনি যখন কম্পারিজন করবেন অবশ্যই এর আগে পিছনে জিনিসটা প্যারালাল হবে। আর যদি এটা সেন্টেন্স হতো মানে অ্যাকশনের সাথে অ্যাকশন, না এখানে তো অ্যাকশনের সাথে তো অ্যাকশন, উইলের সাথে এখানে উইল, ঠিক আছে? তো মনে আছে আমরা বলেছিলাম অ্যাকশনের সাথে অ্যাকশন করলে ভার্বটাও থাকবে, আর অ্যাকশনের সাথে অ্যাকশন না থাকলে ভার্বটা লাগবে না, বুঝছেন? এই যে এখানে এটা পড়ে দেখেন, এই দুইটা প্যারালাল মনে হবে। সো এইটা করলে যেটা হবে, পরে যখন আপনি লেখা শুরু করবেন কম্পারিজন আর এই রুলটা জানা থাকবে, তখন দেখবেন যে নিজে নিজেই আপনি মোটামুটি ঠিক একটা স্ট্রাকচার মোটামুটি দাঁড় করাতে পারছেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, অন্যরা সবাই দেখছেন যারা দেখায়? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমি কিন্তু এটা পাঠিয়ে দেব, বাসায় আমি পাঠিয়ে দেব হোমওয়ার্ক হিসেবে। হোমওয়ার্কটা এই যে এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, কোনটা হবে কোনটা হবে না। হ্যাঁ, এটা একটু পড়লে অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার হয়। আচ্ছা, এইটা কি হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা কি হবে এটা দেখেন তো। হ্যাঁ, কোনটায় যাবেন? হ্যালো, হ্যাঁ এটা, হ্যাঁ আছেন কেউ? আব্দুল্লাহ ভাই, হ্যালো। হ্যাঁ, সুরাইয়া কোনটা হবে, কোনটা কারেক্ট? কোনটা মনে হচ্ছে? Affording strategic proximity to the Strait of Gibraltar.
Morocco was also of interest to the French throughout the first half of the 20th century because they assumed that if they did not hold it, their grip on Algeria was always insecure. Abdullah bhai achen or Imu bhai achen? Imu bhai? আচ্ছা এখানে একটা আছে দেখেন if they did not hold it এটা কি স্ট্রাকচার এটা কন্ডিশনাল না হ্যাঁ কন্ডিশনাল their grip did তাহলে পাস্ট হলে উড হবে উড হওয়ার কথা এখানে কি লাগবে এখানে একটু উড লাগবে উড ছাড়া হবে না না জি তো একটু দেখেন তো কোনটা করা যায় কোনটা it never would d e I think B number. কি হবে B number. b was without it the grip would never be secured if they without it বলতে কি বোঝায় এটা স্যার ই হবে ই হবে হ্যাঁ ই never would they grip on be secured if they did not hold it it তো এখানে আরো প্রবলেম ও এখনো প্রবলেম বলতে কেন এখানে আলজেরিয়া আর মরক্কো সব আছে তাহলে ঈদ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে এটা আরো কনফিউজিং হয়ে যায় এখানে অ্যাট লিস্ট ঈদের আগে কি আছে শুধু মরক্কো আছে না না এই ঈদের আগে কি ঈদের আগে আচ্ছা without it আচ্ছা assume that কি হচ্ছে মরক্কো was also interested in the French world without it বলতে ওর আগে কি শুধু ফ্রেঞ্চের আগে কি শুধু মরক্কো আছে তাহলে মরক্কো কি আর যদি এইটা দেয়া হয় তাহলে কি তাহলে ও না হ্যাঁ 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 না ঠিক আছে এখানে আলজেরিয়াও আছে মরক্কো আছে তখন আরো কনফিউজিং হয়ে যায় কোনটা দেবেন কোনটা বেস্ট এই ধরনের সেন্টেন্স লিখবেন এই ধরনের একটু জটিল সেন্টেন্স একটা দুইটা লিখলে আইসা দেখবেন মার্ক বেশি পাবেন কালকে একটা আমরা ওই ডেইভের ইয়ে দেখেছিলাম না ডেইভ আব্দুল্লাহ ভাই ওর ইয়েগুলো কিন্তু সেন্টেন্স গুলো কিন্তু একটু কঠিন তুলনামূলক আমি বলছি না বিশেষ করে কনক্লুশনটা একটু কনফিউজিং ছিল এই ধরনের কনক্লুশন দেখিনি একটু কিন্তু কঠিন মানে এবং কঠিন লিখলে কিন্তু মার্ক বেশি আসে অনেক সময় আমি সব সময় বলছি না তখন দেখা যায় অন্যান্য সবকিছু ভালো থাকে আচ্ছা এখানে অ্যানসার ওরা বি তেই গেছে would never be would আপনার লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা without it their grip on Algeria would never be secure আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দেখি কয়টা করি আমরা খুব বেশি করব না আচ্ছা এইটা কোনটা এইটা আসলে কি জানেন যে সেন্টেন্সে কিভাবে লিখলে আইডিয়াটা সবচেয়ে ক্লিয়ার হয় আমরা অনেক সময় আমার মতে লিখি কিন্তু দেখা যায় যে শেষের জিনিসটা খুব একটা ক্লিয়ার হয় না দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এখানকার মূল জিনিস দেখে কিভাবে লিখলে আপনি যা বলতে চাচ্ছেন সেটা সবচেয়ে ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেসড হয় আচ্ছা নাম্বার 3 টা দেখেন তো কোনটা সরি স্যার এইটা সরি ও আচ্ছা হ্যাঁ ও আচ্ছা সরি হ্যাঁ পরেরটা চলে যান নাকি না তারপর এটা দেখি এটা তো আচ্ছা দেখি স্যার ইজি হলো হ্যাঁ ফর্মুলা স্ট্রাকচারস and the ratio to equality not apply to the small business in the same as the two established এখানে তো একটা ইয়ে মনে হইতেছে ঝামেলা কোথায় ঝামেলা আছে দেখেন তো গিভেন সেন্টেন্সে they do to যদি ঝামেলা না থাকে তাহলে এ কারেক্ট আর না হলে অন্যটা এখানে কি ঠিক আছে স্যার যে as they do to establish আচ্ছা formulas for cash flow and ratio to debt to equity do not apply to new businesses in the same way as they do they বলতে কাকে বোঝাচ্ছে as they do to establish it হইতে পারে ফর্মুলা তো আর দে হয় না কিন্তু আবার লাস্টে বিকজ দে আর গ্রোইং দে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু কনফিউজিং কারণ দে এর আগে কি বিগ বিজনেসও আছে আর স্মল বিজনেসও আছে দে বলতে কি স্যার ফর্মুলাস বোঝাচ্ছে না ইট হবে ফর্মুলা তো আর দে হয় না না ফর্মুলা তো আর গ্রোইং হবে না
ফর্মুলাতে গ্রেইং করেন। এইগুলো করা মানে কি? এগুলো করা মানে আপনার ওই যে কোনো সেন্টেন্স আপনি যখন লিখছেন, আপনি যখন আবার রিড করছেন, এর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে নাকি, এটা আপনার মাথায় কি করবে, পরে স্ট্রাইক করবে। নাহলে এইসব না করলে যেটা হয়, আপনি এই কোনটা বেটার এই সেন্সটা গ্রো করেন। এটা করলে যেটা হবে, এটা করলে যে আপনি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার রাতারাতি চেঞ্জ হবে এটা না, হবে কেউ না, কারণ আপনি এইগুলো করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। আপনি এই যে মডিফায়ার গুলো ইউজ করা, কিভাবে ইউজ করছে না করছে, এইসবের মধ্যে যখন ঘুরপাক খাবেন দেখবেন যে আপনার সহজ সিম্পল স্ট্রাকচার আর আপনার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না, একটু জটিল। হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 2-3টা আইডিয়া যাতে চলে আসে। হ্যাঁ, সেটা। মানে এখানে কি স্যার তাহলে প্রোনাউনের প্রবলেম নাকি? হ্যাঁ, প্রণাম। এই দে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে দেখেন, মানে জিম্যাটে যেটা হচ্ছে দে মানে আপনি এই কাছেরটাকে বোঝাবেন এমন কোনো কথা নেই, বুঝছেন? এই হয়তোবা লেখক বোঝাতে চাচ্ছে স্মল বিজনেস, এখন কিভাবে বুঝবেন দে বলতে স্মল বিজনেস, কথা বুঝছেন? আপনি এমন ভাবে লিখবেন যাতে কোনো ধরনের কনফিউশন তৈরি না হয়। হ্যাঁ, এটা কোনটা বেস্ট মনে হচ্ছে? ওই যে ডিটাই তো স্যার, ওই যে ইয়েতে ডিটাই কম্পারেটিভলি ঠিক আছে, নাহলে প্রত্যেকের দে আছে তো। আচ্ছা, ডিটা আচ্ছা দেখি, বিকজ নিউ small business are growing and are seldom in equilibrium, formulas for cash flow and the ratio related do not apply to them. Them বলতে কি পিছনে আছে কি শুধু স্মল বিজনেস, in the same way as established, বাস। আর এই দেমের আগে কি আছে, শুধু স্মল বিজনেস আছে। দেম বলতে তো তখন আর বিগ বিজনেস, তাহলে ডিটাই বোধহয় করে। আব্দুল্লাহ ভাই এগুলো মোটামুটি ক্লিয়ারই, মানে মানে সেন্স আছে এগুলো স্যার, পড়ছিলাম তো ওই যে আইবি এর পরীক্ষা টরীক্ষা এগুলো। সেটা ঠিক আছে। মানে আচ্ছা দেখি, আমরা পড়াশোনা বেশিক্ষণ এগুলো করবো না, 9টা পর্যন্ত পুরো হয়তো শেষ করে দেবো। 4 নম্বরটা দেখ, এটা বোধহয় একটু টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট ইউজটা ঠিক আছে কি নাই। Plan mass less than analysts had expected. Analyst had profits mass less. The company announced that its profits declined much less in the second quarter than and it had expected it to, and its business will improve. এটা করেছিলাম বোধহয় না, এটা সম্মত করেছিলাম। কোনটা কারেক্ট? এখানে হ্যাড এক্সপেক্টেড হবে কি হবে না? হ্যাড তো হয় না, উড হওয়ার কথা না। এখানে তো উড হবে, এখানে উইলের জায়গা, বিকজ ইন দ্য পাস্ট
আর এখানে কি হ্যাড হবে? Do you need this had? No, sir. হ্যাড তো দরকার, কারণ এক্সপেক্ট তো আগে করেছিল, তারপরে ওরা অ্যানাউন্স করেছে অ্যানাউন্স ইজ প্রফিট ডিক্লাইন মাচ লেস, যেহেতু এটা আগে হয়েছে এটা আপনি একটা হ্যাড দেবেন। হ্যাড এক্সপেক্ট দ্যাট ইট উড, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু দেখি। তারপর এটা দি কোম্পানি অ্যানাউন্স that its profit decline much less in the second quarter then, আচ্ছা এটা তো আমরা ওইটাই দেখছি। আচ্ছা এটা কি আচ্ছা, discouraged by new data that show increases in toxic emissions and domestic factors such as ডিটা কি হয় স্যার? হ্যাঁ কোনটা? এখানে ডিসকারেজ দি কোম্পানিজ, মানে ফার্স্ট আমাদের দেখতে হবে কি, যেমন এটা পাস্ট পার্টিসিপল আছে না, পাস্ট পার্টিসিপলের এই শুরুতে কি এমন একটা থাকবে যেটা ডিসকারেজ হতে পারে বাই দি নিউ ল। সার্চেস দিয়ে তো কোনো সেন্টেন্স শুরু হতে পারবে না, তাহলে হু ওয়াজ ডিসকারেজড, যে ডিসকারেজ ওইটা দিয়ে শুরু হবে, যে ডিসকারেজ হতে পারে বাই দি নিউ ল, তাহলে কোনটা হবে? এটা কি ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিজ না শেয়ার হোল্ডার্স? এটা মিনিং কোনটা? তাহলে শেয়ার হোল্ডার সার্চেস তো হবেই না, এবি হবেই না, শেয়ার হোল্ডার্স হতে পারে অথবা দি নেশনস, এটা ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিজ হবে নাকি শেয়ার হোল্ডার্স হবে? ডিটা মনে হচ্ছিল স্যার। হ্যাঁ ডিটা। আচ্ছা এটা কি কোম্পানি সার্চ করে নাকি শেয়ার হোল্ডাররা? শেয়ার হোল্ডার্স আছে লিডিং আর সার্চিং অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট, এটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি, এটা কি কোম্পানি ডিসাইড করে নাকি শেয়ার হোল্ডাররা ডিসাইড করে? শেয়ার হোল্ডাররা ডিসাইড করে না স্যার। শেয়ার হোল্ডাররা, সম্ভবত লজিক হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার। তাহলে বোধহয় এটা ই নাকি শেয়ার হোল্ডার্স অফ দ্য নেশন লিডিং হইতে পারে। এটা কি হ্যাড বিগান হবে নাকি আর সার্চিং? ও না, ই হবে তাহলে, হ্যাড বিগান ই হবে, এমফাসাইজ করছে এখন, তাহলে এটা হ্যাড ইটাই বিগান বোধহয় কারেক্ট। তারপর ও মানে আমি তো বেশি করব না। হ্যাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা এই সরি, এইটা দেখেন তো, এটা কোনটা হবে? ওইটা তো কি স্যার কোনো স্ট্রাকচার ছিল না, মানে জাস্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটার জন্যই মনে হলো। কোনটা? আগেরটা কলাম, এর আগেরটা না, ওই কমার পরে সাবজেক্ট আছে নাকি, তারপর একটু লজিক্যাল কিনা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এটা তো কম্পারেটিভলি ইজি ছিল, বাট উল্টা ভুল করে ফেলছি।
কি হবে? She was less successful. এটা কি হতে পারে? কোনটা বেস্ট? আচ্ছা, এখানে ইয়েটা কি? কম্পারিজন মার্কার হলো কম্পেয়ার টু বোধহয়, না? Compare. Yes, sir. তো কম্পেয়ার টুর আগে পরের স্ট্রাকচার এক হবে। She was less successful after she had migrated to এখানে বলছে ওর তার সঙ্গে কি তুলনা করছে? She migrated to এর সঙ্গে নেটিভ জার্মানি। নেটিভ জার্মানির সঙ্গে তো আর মাইগ্রেশনের তুলনা হবে তুলনা না। হয় না। এটা হয় না, মানে সিমিলার জিনিস তুলনা হবে। কোনটাতে সিমিলার করা হয়েছে? মানে এখানে যেমন ছিল ওখানে তেমন ছিল। আমি এই দুইটা তুলনা করছি। এখানে কেমন ছিল, ওখানে কেমন ছিল। দেখি সি আর কি হয় less successful after See, less successful after she migrated here, then she had been যেটা আগে ছিল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে আগে সেই জন্য had been। নেটিভ জার্মানিতে আগে কেমন ছিল ওর সঙ্গে তুলনা করছে, মানে জার্মানিতে বেশি সাকসেসফুল ছিল আর পরে মাইগ্রেট করার পর এখানে কম। হ্যাঁ, আমাদের অনেক অভিনেত্রী কিন্তু বাংলাদেশে খুব সাকসেসফুল থাকে, কিন্তু ওটা বিদেশে যাওয়ার পর ওইভাবে আর তো করে অভিনয় করতে পারেন না, মানে ওইভাবে ঠিক ইয়েটা ধরে রাখতে পারেন। কিউটা ওই ধরনের সাকসেসফুল। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা সি হবে না? আচ্ছা, সি, এটা সি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা আমরা এটা করবেন? ওইটা আছে জানি না, কি 10 পর্যন্ত করব? 10? বাকিটা করতে পারবো স্যার, আমরা করি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। ইয়ে ওখানে কে কে আছে? কি ইয়ে আছে? সুরাইয়া? না, সুরাইয়া। হ্যাঁ, সুরাইয়া। Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, যদি sir. তোমার বোরিং লাগে তুমি যাও, অসুবিধা নাই। আমরা আবার কালকে আইএলটিএস ক্লাস আছে, ঠিক আছে? Okay, হ্যাঁ, sir. যদি হ্যাঁ হ্যাঁ, নো প্রবলেম। আমরা আর এর মধ্যে আমি তোমাকে আই টক টু ইউ, হ্যাঁ? আর আমি মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দেবো তোমাকে, ঠিক আছে? Thank you, sir. আচ্ছা, টেক কেয়ার। Okay, sir. Assalamu alaikum. হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা কি হবে ইয়ে ভাই? এইটা আব্দুল্লাহ ভাই, এটা কি হবে? স্যার এটা এইটা সরি সরি সরি, এখানে তো অ্যানসার দেওয়া আছে। হ্যাঁ সরি, আচ্ছা। Defense attorneys have occasionally argued that their clients' misconduct stems from election to something stake. They are not responsible for their actions. But
কোনটা এটা কোনটা মনে হতে পারে, কোনটা বেস্ট হতে পারে? আচ্ছা একটু দেখেন। Defense attorneys have officially argued that the crime is stemmed from a reaction to something ingested. But in attributing criminal delinquent justice, in দিয়ে শুরু হলে কি? এই কমার পরে ড্যাংলিং মডিফায়ার একটা ব্যাপার আছে। ইন অ্যাট্রিবিউটিং ক্রিমিনাল ডেলিকুয়েন্ট বিহেভিয়ার টু, কে অ্যাট্রিবিউট করছে? পারপিট্রেটর মানে যারা খারাপ কাজ সংঘটিত করে, না? তাহলে কে অ্যাট্রিবিউট করছে? পারপিট্রেটরস, মানে ইন অ্যাট্রিবিউটিং ক্রিমিনাল ডেলিকুয়েন্ট টু দিম। কিন্তু প্রথমে কে বলছে? প্রথমে কে কথা বলছে? প্রথমে কিন্তু বলছে ডিফেন্স অ্যাটর্নিস। মানে পরেরটা কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। মানে পরেরটাও কি হওয়া উচিত ছিল? ডিফেন্স অ্যাটর্নি কথা বলছে। এখানে হচ্ছে যে প্রথমে বলছে ডিফেন্স অ্যাটর্নি কথা বলছে, আর পিছনে পরে হলো ক্রিমিনালরা অ্যাট্রিবিউট করছে, এই যে পারপিট্রেটরস ক্রিমিনালরা। এটা তো হবে না, তাহলে অপোজিট উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। এখন কোনটাতে এটা ক্লিয়ার করছে যে মানে ডিফেন্স অ্যাটর্নি না বলছে যে মনে করেন কেউ পাবে মারামারি করেছে ক্লায়েন্টরা, এখন তারপর ডিফেন্স অ্যাটর্নি কাল পরের দিন যাদের সামনে এসে বলছে এটা ওদের দোষ না, এটা বিয়ারের দোষ, বুঝছেন? হ্যাঁ, এটা বিয়ারের দোষ। বিয়ার মানে বিয়ারের দোষ, ওদের কোনো দোষ সি হইতে পারে তাহলে। তাহলে কোনটা হবে? সি কি হয় স্যার? আচ্ছা, বাট ইন অ্যাট্রিবিউটিং না, ওই দিলতে একই, ইন আইনজিতে একই সমস্যা হচ্ছে। এখন এই ধরনের ক্ষেত্রে নরমালি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যায়, নরমালি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে ইফ দেয়া হবে আর কি। ইফ দেয়া is attributed as the cause of criminal delinquent behavior. একটু আসছে তাহলে বি আর কি। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, বিটা হবে তাহলে স্যার। বি কোনটা হবে? বি বি ডি না, ইফ ক্রিমিনাল ইজ অ্যাট্রিবিউটেড, হ্যাঁ ঠিক আছে, বি হবে। মানে এটা তাহলে কি স্যার ওই যে ইফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যাবে না? হ্যাঁ, মানে না, মানে আমি বলছি কেউ যদি এইভাবে লিখে খেয়াল করতে হবে এটা যাতে ঠিক থাকে। এটা ঠিক না থাকলে এই জিনিসটা, এই স্ট্রাকচারটা চলবে না। মানে এগুলো জানলে কি হয় জানেন, আপনি অনেক ধরনের স্ট্রাকচার লিখতে পারবেন। না, তা তো এটাই তো দরকার, ভেরিয়েশন। মানে আসল কথা হলো যে আপনার যখন স্ট্রাকচারে এটা না করলে তো আপনার ওই সুযোগই থাকছে না। আপনি দেখবেন যে ঘুরে ফিরে আপনার যখন বেশি জানবেন তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। মানে এগুলো তো আপনি জানেন যে এগুলো লিখলে কি প্রবলেম হয়। আমার স্যার রাইটিং এ তো মানে সবচেয়ে ভালো করতে হবে রাইটিং স্যার। আপনি যদি আমি গ্যারান্টি আপনি একটু সময় নিয়ে এই 400টা 450টা ঠিকভাবে করতে পারেন, এর মধ্যে আপনার স্ট্রাকচার চাই, আপনি যখন ইচ্ছা তখন লিখতে পারছেন। এখন প্রবলেম হচ্ছে কি যে আপনি এমনিতে লিখছেন না, কিন্তু যখন দরকার দেখছেন যে অত ভ্যারাইটি আসে। ইয়েতে আসে না, পরীক্ষায় আসে না। এখন ল্যাপটপে নিয়ে বসলে দেখা যায় স্যার ঠিকই আছে। না না, ল্যাপটপে আমি বসে বসে সময় নিয়ে লিখলে ঠিক আছে, বাট ওই যে পরে তখন আসে না আর কি। বুঝছি। হ্যাঁ, না পরীক্ষার হলো আপনি যত ক্ল্যারিটি বাড়বে তত কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে তাড়াতাড়ি লিখতে পারবো। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে আচ্ছা এটা তো দেখিয়ে দিলাম। তারপরে এটা একটু দেখেন তো, এটা একটু দেখেন এবং কেন। হ্যাঁ,
হ্যালো হ্যালো স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এটা কোনটা হবে, কেন হবে? কি সি কি না সি মনে হইতেছিল আর কি That flourish at the same time as those had হবে এখানে, মানে had এর দরকার আছে আমাদের? না হেড তো সাধারণত এই হওয়ার কথা না। ফ্লারিশিং এট দ্য সেম টাইম এজ দোজ ওয়ার, তাহলে হওয়ার সম্ভাবনা মনে হয় না। ফ্লারিশিং ইউজ করবেন না, পাস্টের সঙ্গে নরমালি ফ্লারিশিং হবে না, না এটা ইউজ করে না। না এটা বুঝতেছি না তাহলে দ্যাটের সাথে হ্যাঁ আচ্ছা দ্যাট ফ্লারিশ এখানে হ্যাড হবে না, কেননা এটাতে তিনটা সিভিলাইজেশন একই টাইমে, তিনটা সিভিলাইজেশন একই টাইমে, একটা টাইমে হলো তো একটাই পাস্ট, যেটা দেয়া আছে সেটাই হবে না এটা হ্যাঁ বোধহয়। আচ্ছা এই যেটা হবে এ দ্যাট ফ্লাইস এট দ্য সেম টাইম অ্যাজ দ্য সিভিলাইজেশন, মানে তিনটে সিভিলাইজেশন একই টাইম। যদি বলতে একটার সাথে একটা তুলনা করছে কি কোনটা আগে পরে, তখন হ্যাডের ব্যাপারটা আসে, তো ব্যাপারটা নেই এখানে। নর্মালি পাস্টের সঙ্গে বেশিরভাগ দেখবেন যে এই যে ফ্লারিশিংটা ইউজ করে না। এইটা আসলে কি এদের একটা রুল কি, এটা বলবো যে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রুল জিম্যাটে, মানে আপনি এমন একটা স্ট্রাকচার শিখছেন এটা নরমালি ভুল তেমন একটা আসবেই না। প্রবলেম কি আপনাকে একটা লিমিটের মধ্যে ওরা সামিন ভাই কি চ্যালেঞ্জে করেছে, ওটার কি রেজাল্ট দিয়েছে, মানে যে রাইটিং এর ওটা কি রিভিউ আসছে? ও ওইটা বোধহয় না, ওইটাও তো সময় লাগে, আমি জিজ্ঞেস করিনি, আমি জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তাহলে এটা কোনটা স্যার হচ্ছে? ও এটাই থাকবে, হ্যাঁ এবারে এক্সপ্লেনেশন আমি পাঠিয়ে দেব। ঠিক আছে এটা দেখেন তো একটু 9টা। আমি নুরুল ভাই রুম নাম্বারটা তো জানি না। আমাদের এখানে তিনজনের আছে। The chambers inside the pyramid of the pharaoh Menkaure at Giza were close to visitor for cleaning and repair due to moisture absorbed by the restore which restores humidity to such levels so that the sun was crystallizing and fungus was growing on the হ্যাঁ এইটা এটা কি হতে পারে? ইয়ে ভাই এই যে কি বলে হিমু ভাইয়ের হ্যাঁ না কি বলে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ ভাই, হ্যাঁ শুনছেন আব্দুল্লাহ ভাই? হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ অনেক সময় হয় কি জানেন যে এই স্ট্রাকচার গুলো ঠিক করলে মনে করেন আপনি লিখছেন কিন্তু একবার চেক করলে দেখা যাবে যে অনেক জায়গায় ঠিক যা বলতে যাচ্ছেন মানে এটা কেমন যেন কনফিউজিং, ওই কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে। মানে তখন হবে আপনি যা লিখছেন আপনি শিওর হয়ে বলতে পারবেন এর মধ্যে কেউ এখানে লাল কালি দিতে পারবে না। এইটাই আবার স্যার স্ট্রাকচার গুলো করতে হবে। প্রবলেম হয় কি জানেন, মনে করেন আপনি লিখলেন হয়তো ভালোই লিখলেন কিন্তু আপনি ভাবছেন, এখন আমি যেহেতু আপনি লেখা ওইভাবে পড়িনি আশা করি মানে কোনো প্রবলেম নাই, অনেক সময় দেখা যায় যে নিজের মতো করে লেখে কিন্তু আসলে যেটা বলতে যাচ্ছে অনেক ছোট ছোট প্রবলেম নেগেটিভ। এখন ওইটা মনে করেন আমি লিখলাম আমাদেরও যে প্রবলেম হবে না এটা না, কিন্তু ওই জিম্যাটটা করলে কি প্রবলেমটা একটু কমে আসে, একটু কমে আসে। মানে যদি কনশাসলি লেখি দেখা যায় যে গ্রামারই ঠিক আছে বাট এটা ওই আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড না, যে স্ট্রাকচার ওইটাই যে আপনাকে তো করতে হবে, আপনাকে তো চ্যালেঞ্জ দিতে হবে, চ্যালেঞ্জ না নিলে তো আবার ওইটা তো করা যায়। ওইটা তো মনে করেন আমি গ্রামার সাহস, আমি কোনো ঝামেলায় গেলাম না, আমি কোনো জটিলতায় গেলাম না, ওকে তাহলে তো খারাপ নাই, যেহেতু প্রবলেম নাই। কিন্তু এটা তো আসলে তো আপনার চ্যালেঞ্জ আসছে না,
হ্যাঁ, যেমন না, ফ্লো, হ্যাঁ ফ্লো মানে হয়তোবা, মনে করেন কতবা, যেমন আচ্ছা দি হয়তোবা কথার কথা, ডিমাইস, হ্যাঁ, the demise of the nation, হয়তোবা national, আচ্ছা, conscience has, হ্যাঁ, heralded, কথার কথা, heralded, আচ্ছা, herald, renaissance, কথার কথা, এই যে কমা, renaissance হয়তোবা giving rise of a nationalistic, আচ্ছা, view uh, devoid of pluralistic societal হয়তো বা attitude, কথার কথা। মানে এখন আমি যদি জানি যে এখানে আইনজি ঢুকালাম, এই ঢুকালাম, মানে আপনি কি তখন দেখা যাবে কি যা ইচ্ছা আপনি লিখছেন, মানে তখন শুধু সময়টা লাগছে আইডিয়াটা চিন্তা করতে। মানে আপনি তারপরে এই যে দেখেন, যেমন হয়তো অন্যভাবে লিখলেন যে আচ্ছা, এখানে আবার আমি হয়তো বা লিখবো না হেরাল্ডিং, আচ্ছা, হেরাল্ডিং এ সো, আচ্ছা, heralding a so called, আচ্ছা, revolution was not, এই যে এখানে আমি জিরান দিয়ে লিখলাম। মানে বুঝছেন, আপনি যখন এটা করবেন তখন ক্লিয়ারিটি বাড়লে হচ্ছে যে আপনি মনে করেন আপনাকে একটা সেন্টেন্স কেউ হয়তো একটা কিছু পড়তে দিল যে এই স্ট্যান্ডার্ডের হবে, আপনি অলমোস্ট ওই স্ট্যান্ডার্ডেই সেন্টেন্স গুলো লিখতে পারবেন, কিন্তু সেন্টেন্স গুলো তো আপনাকে জানতে হবে যে ওইভাবে লিখলে আপনার সেন্টেন্স গুলো তখন কারেক্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই স্ট্রাকচারে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো খুব একটা লেখেন না, লিখতে অভ্যস্ত না, আর এটার না লিখতে পারার কারণে কিন্তু এই যে যেমন ধরেন প্যাসেজে গিয়ে এই ধরনের সেন্টেন্সে সমস্যা হয়, বুঝতেও সমস্যা হয়। হ্যাঁ, আমি বলছি না যে আপনাদের, যেহেতু আপনি অবশ্যই ওখান থেকে পড়াশোনা করেছেন, আপনার একটা লেভেল পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই পৌঁছে গেছে, এখন কোনো গ্যাপ আছে নাকি, মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে গ্যাপ আছে নাকি ওইটা বের করা। গ্যাপ আছে স্যার, দেখবেন যে হয়তো মনে করেন 10টার মধ্যে আপনার 8টা ঠিক আছে, দেখবেন যে 2টাই আপনি একটু একটা কমফোর্টেবল ফিল করেন না। জিম্যাট করলে যেটা সুবিধা হবে ওই 2টা আপনার, আমার স্যার ওই যে টোফেল বা ব্যারেন্সের ওই যে গ্রামার টামার এগুলো না পড়ে এটা পড়লেই হয়ে যাবে, কাজ হবে না এটা। সেটাই না, ওইগুলো শোনেন, ওই জিনিস কি, ওই জিনিস আপনি জানেন, ওই জিনিসগুলো আপনি ওই জিনিসগুলোর জন্য আটকান হচ্ছে পরের লেভেলে যাওয়ার জন্য, ওইগুলো ওখানে ঠিক পরের লেভেল নিয়ে তেমন একটা কাজ করে না। তবে দোজ আর গুড গ্রামার, বেসিক গ্রামার হিসেবে দোজ আর ভেরি গুড, কিন্তু বইগুলো পরের লেভেলে সফট কপি গুলো কি আছে ওই দুইটার? ও আচ্ছা, আপনি তো বলেছিলেন, আমি তো ভুলে গেছি। তাহলে ধরেন আবার একটু রিভিশন দিতে হবে, কারণ ওই বইগুলো কোথায় আছে আমি ভুলে গেছি। ক্লিপসের ওইটা থাকবে মানে নেটে থাকবে, আমারও আসলে দেখা হয়নি ক্লিপস, আর ওই যে ব্যারন্সের এই, আচ্ছা, টোফেল, হ্যাঁ ব্যারন্সের একটা ছিল, হ্যাঁ ব্যারন্স আর টোফেল, হ্যাঁ ক্লিপসের এই দুটো আচ্ছা, আমি না ভুলে যাই, মানে হয় আপনিও দেখেন অথবা আমিও দেখবো, আচ্ছা দেখবো আমি ক্লাসে। আরেকটা ছিল ওই যে ইয়ার কিনা তৌহিদ ভাই যে বললো যে ওই যে অ্যানসারটা দিছিল ইংলিশ ম্যাথের, এটা আসে নাই আর কি। স্যার এই যে রেমন্ড মার্ফির স্যার গ্রামারটা কেমন স্যার, এই মানে এটা বলছিলেন। এসব খারাপ না, সবই ভালো, কোনো ইয়েই ভালো না, কিন্তু বলবো কি, আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ওইগুলো পড়ে না, মানে মনে রাখতে হয়, যেটা ওইভাবে মনে রাখতে হবে, আপনি কয়েকদিন বাদে একসময় ভুলে যাবেন, কিন্তু জিম্যাটে যেটা হয় আসলে লাভ হয় না। জিম্যাটে যেটা হয়, জিম্যাটে আপনি করতে করতে আপনার মাথায় ওইটা মুখস্থ করছেন না, আপনার জানা হয়ে যাচ্ছে এইটার পরে এই স্ট্রাকচার হয়, অথবা এইটার পরে এই স্ট্রাকচার হয়, বুঝছেন? সেটাই স্যার, আমাকে তাহলে ওই যে ইয়াটা পাঠিয়ে দিন, মানে জিম্যাটের যে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা আমি অ্যানসার সহ পাঠিয়ে দেবো, আপনি একটা একটা করে করতে থাকেন, করলে হলো যত আপনি পারছেন, আপনার কিন্তু অটোমেটিক্যালি শেখা হচ্ছে। একটা পরে দেখবেন যে একটা সেন্টেন্স পড়লেই আপনি কেন জানি মনে হচ্ছে এখানে এই প্রবলেম, এবং ওই প্রবলেম হলে আপনি যদি ওই ধরনের সেন্টেন্সও লিখতে চান, আপনি তো ওই প্রবলেম আর তখন ওই ওর মধ্যে পড়বেন না, যেহেতু আপনি অ্যাভয়েড করেই যাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা কি দেখবো? এটা একটু স্যার বলে দেন। হ্যাঁ বলেন, এটা কি হবে?
এখানে একটা আছে বিকজ অফ অথবা ডিউ টু, কোনটা আপনি লিখবেন? বিকজ Because অফ of হলে ভালো লিখবেন? হয়, বিকজ অফটা হলে তো না সুন্দর। না, আচ্ছা এটার একটা না, এটা সুন্দর না, মানে এখন আমি জানি না, কিন্তু আমরা জিম্যাটে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করি। এর ফলে এটা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জেবল না। আপনি ইয়েতে দেখেন, আপনি নেটে দেখলে হুম আপনি কিন্তু মানে ইচ্ছা মতো আমি বিকজ অফ লিখবো, আর এটা কিন্তু ওখানে গিয়ে ধরা খাবে, মানে সেখানে স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, মানে এটা এক না। আমার কথা বুঝছেন? হ্যাঁ, এটা এক না, এটা এক না। আচ্ছা, যেমন আমি যতদূর জানি, আপনাকে, আমি যতদূর জানি আপনি বিকজ এই ক্ষেত্রে লিখবেন। আর কিন্তু কেন জানি জানেন, আমরা লিখতে লিখতে হুম ওই স্ট্রাকচার ঠিক ঠিক আমরা বরঞ্চ ওইটাই উল্টাপাল্টা মনে হয়। এইটা হচ্ছে দেখেন যে এই স্ট্রাকচারটা যেটা হওয়া উচিত, একটা জিম্যাট আমরা ফলো করি। দি ডিলে, শুধু এই ক্ষেত্রে ডিলে ওয়াজ ডিউ টু হেভি রেইনফল, বুঝছেন? ওয়াজ, হুম আচ্ছা, হি কেম লেট, আচ্ছা, হি ওয়াজ লেট, না না, বিকজ অফ, আচ্ছা এইটা হচ্ছে ওয়াজ, এখানে থাকবে। আচ্ছা, তারপরে দি ডিলে, দি ডিলে ওয়াজ ডিউ টু হেভি রেইনফল, বুঝছেন? আরেকটা হবে, আচ্ছা, হি মিস, আচ্ছা, মিস দি ট্রেন বিকজ অফ হেভি রেইনফল, বুঝছেন? এটা এইভাবে হচ্ছে একটা ফুল সেন্টেন্স। একটা ওর আগে বিকজ অফ এর আগে কি হবে? একটা ফুল সেন্টেন্স। আচ্ছা, he missed the train because there was heavy rainfall, ঠিক আছে? মানে বিকজ অফ এর, আচ্ছা, বিকজ অফ ওর আগে কি লাগবে? ফুল সেন্টেন্স হবে। আর ডিউ টুর আগে সেন্টেন্স না, এখানে একটা নাউন থাকবে, ও বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা বুঝছেন? এইটা, স্যার হ্যাঁ এটা হলো বেসিক স্ট্রাকচার। এখানে বিকজ অফ বিকজ মানে ফুল সেন্টেন্স। আর এটা হলো দি ডিলে ওয়াজ ডিউ টু, বুঝছো? দি রিটালিয়েশন ওয়াজ ডিউ টু সামথিং, বুঝছেন? হ্যাঁ, তাহলে এখানে কোনটা বাদ যাবে? বিকজ অফ দেবেন নাকি ডিউ টু দেবেন? দেখতে আরেকটু নিচে নামান স্যার। সরি, হ্যাঁ, কোনটা? তোর আগেরটা দেখেন, তাহলে পুরো বিকজই সেন্টেন্স হবে। থাকবে, হ্যাঁ এটা বিকজ অফ হবে স্যার, বিকজ অফ থাকবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা ডি ডি বিকজ হবে। তাহলে ডিউ টু এটা কোনটা হবে? বিকজ অফ ময়েশ্চার দ্যাট ডি ওয়াজ এক্সেল বাই রেজিং দি হু রোজ, আচ্ছা, কোনটা হবে? বিকজ ডি অফ ময়েশ্চার দ্যাট ওয়াজ এক্সেল বাই who raised the humidity within them to level so high as to make the salt from this crystal. আচ্ছা, এটা ডি, এটা কি হবে? না, এটা ই। ই তো গেছে না? কেন দেখেন, এখানে ক্রিস্টালাইজিং আছে আর এখানে গ্রোয়িং আছে। ও আচ্ছা, সিমিলারিটি থাকতে হবে। হ্যাঁ, বাই টুরিস্ট, আচ্ছা, হ্যাড হিউম্যান উইদিন দেম, আচ্ছা, এখানে প্যারালাল থাকতে হবে। আচ্ছা, সব দরকার, মানে এইগুলো করলে কি হয় জানেন, আপনার অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে। জি আপনি যখন লিখবেন তখন আপনি জানেন এখানে প্যারালাল হবে, এখানে এই হবে, তখন আপনি জেনে করছেন, আপনি জাস্ট তখন অত এক্সপেরিমেন্ট করছেন, আপনি যথেষ্ট জেনে করছেন। আচ্ছা, তারপরে এইটার কি ব্যাপার? ও, এটা তো আমরা করলাম, মানে দেয়া আছে। আচ্ছা, এইটা দেখেন তো, এটা কি হবে? floating in the waters of the equatorial Pacific, an area of buoys colors and transmits data on a long-term interaction between the ocean.
এটা কোনটা হবে? সিটা কি Floating the স্যার? water of the হ্যাঁ সি সি। সিতে দেখেন কি আছে, এখানে দ্যাট আছে। দ্যাট এফেক্টস মানে কি? অ্যাটমসফিয়ার এফেক্টস। এটা কি বলছে এখানে কি অ্যাটমসফিয়ার হবে না ইন্টারঅ্যাকশন হবে? Floating in the waters of the equatorial, an array of buoys collects and transmits data on long-term interaction between the ocean and the বিয়ে হবে atmosphere. আর কি। হ্যাঁ ইন্টারঅ্যাকশনস তাহলে তো বি হবে। নাকি এ হবে? এই হবে স্যার, এ হবে না স্যার? কেননা দেখেন এটা কিন্তু সেই জন্যই এটা প্রবলেম। আমি কিন্তু এই ওয়ার্ডটা খুঁজতে চাচ্ছি, এখানে যদি উইচ কোনো কিছু না দিই তখন কিন্তু তাকে বোঝায় অ্যাটমসফিয়ার। আমি বলেছিলাম যে যদি আমরা এই কমার অনেক আগে কোনো ওয়ার্ডটাকে মানে মিন করতে চাই, একটা নিয়ম আছে এই ওয়ার্ডটাকে আবার ইউজ করা, ফ্রেজ। এখানে একটা ফ্রেজ হবে, এটা হবে। অথবা আরেকটা নিয়ম আছে, এই পুরোটাকে একটা নাউন ফ্রেজ হিসেবে ইউজ করে এখান থেকে আবার শুরু করা। ওই যে আমরা প্রথম দিকে করেছিলাম একটা, যে ওই ফাইন্ডিংস মনে আছে, যে ওই যে এই যে একটা ফাইন্ডিংস মানে ওই যে the amount of কি বলে concentration of heavy metals, এটা পড়েছিলাম মনে আছে প্রথম দিকে। concentration of heavy metal মানে যত ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি হবে সেক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশনটা আরো বেশি পাওয়া যাবে, আরো বেশি হবে। ঠিক আছে, এটা কোনটা হচ্ছে? এখানে কিন্তু এটা কিন্তু কাজে লাগবে। আপনার যদি ওই ধরনের হয় তখন আপনি পরে যখন না হলে হয়ে যাচ্ছে কি, এটা কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাটমসফিয়ার এফেক্ট করছে না, এটা ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন এই কারণে হ্যাঁ ওশেন এন্ড অ্যাটমসফিয়ার। স্যার, এই যে অ্যাটমসফিয়ার এইগুলো জানলে এইগুলো জানলে আপনি অনেক একটাকে মানে আরেকটা ইয়ার মডিফাই করে ফেলতেছে। হ্যাঁ, নাহলে দেখছেন যে আপনি এটা আপনি যখন জানেন আপনি ওইভাবে লিখছেন, ক্লিয়ার হচ্ছে। নাহলে কিন্তু অনেক সময় কি হচ্ছে, আপনি লিখছেন কিন্তু যে পড়ছে সে কনফিউজ। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে তাহলে এতটুকু থাক আমাদের, আমার পরে আবার, কারণ এগুলো ইয়ারটা নার্ভ ব্রেকিং তো একবার বেশি পড়লে। না না, এটা যেইটা হয় এইসব করলে এক সময় দেখবেন যে পরে যখন হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, ভালো থাকেন। আচ্ছা, বুঝছেন, এইগুলো করলে যেটা হয় পরে যখন আপনি লিখতে যাবেন তখন আপনি এই যে জিআরই ওয়ার্ড শিখলে কি হয়, যখন আপনি নিজে আপনি ওয়ার্ড গুলো জানেন বলে যখন লিখতে যাচ্ছিলেন তখন কিন্তু ওয়ার্ড গুলো মাথায় আসে। ওই যে অ্যাডভান্টেজটা, আপনি কিন্তু ওয়ার্ডের অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছিলেন কিন্তু স্ট্রাকচারের অ্যাডভান্টেজ না স্ট্রাকচার আমার এই যে গ্রামার দেখলেই মানে মাথা ঘুরাইতো আর কি। সেইটা অনেক হচ্ছে পড়তে পড়তে তাও একটু ই হইছে। যেহেতু আপনি করেছেন, যেহেতু আপনাকে প্রচুর পড়তে হয়েছে, না প্রচুর পড়ে হইছে, কিন্তু প্রবলেম হলো কি, তাও দূর হয় নাই। হ্যাঁ, কিন্তু তো আপনি লেখা যখন লিখছেন তখন কিন্তু আপনি অত ওই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আমি এর ফলে আমি বলবো যে যদি আপনি জিম্যাটটা হয়তো বা করেন, না পুরো করব স্যার, আমার এটা রাইটিংটা মাস্ট করতে হবে। আপনি যদি সময় পান দেখবেন যে আপনার লেখাটাই আপনি চেঞ্জ হয়ে যাবে। না আমার এটা করতেই হবে। আমি দেখি তাহলে স্যার এইটাই বেশি শেষ করি আগে, তাহলে মনে হয় রাইটিংটা মনে হয় হবে স্যার, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আশা করি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে স্যার এটাই আগে পড়া শুরু করি। ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আপনি কষ্ট করে আমাকে এটা শিখাচ্ছেন, ভালো লাগতেছে। না 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 না, এইটা আসলে পুরোপুরি বুঝছেন না আসলে, কিন্তু যখন পুরো সার্কেলটা কমপ্লিট করবেন তখন দেখবেন আপনি লাভটা পাচ্ছেন। না হলে ওই বিচ্ছিন্ন একটা দুইটা করে কিন্তু খুব বেশি আপনি না হয় এটা হয়, যেমন অনেক সময় যে পড়ছে এটা কোনটা বার ভোকাবুলারি কিন্তু পুরো ওয়ার্ড লিস্টে না পড়লে কিন্তু আপনি 100টা পড়লে হবে না, 100 পড়ে আপনার কোনো লাভ নেই। মোটামুটি আপনার 3000 3500 পড়তে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা
আরেকটা স্যার ওই যে ম্যাথের হ্যাঁ, ইটা বল। একটু যাওয়ার কথা ও ছিল। হ্যাঁ, আমি তাহলে বলে দিই। ম্যাথের হ্যাঁ, ইটা বলে আর দিই। কি, হ্যাঁ পাঠানোর কথা ছিল হ্যাঁ, কিন্তু পাঠায় নাই আর আচ্ছা আচ্ছা। এক্সপ্লেনেশন গতকালকে যে ক্লাসটা হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে, আছে, আসসালামু ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আলাইকুম। Okay, thank you for joining the class. We just had, some grammar discussion. These are mostly from GMAT. These are easy, but sometimes it's difficult. It helps, so it will do, say, in any kind of writing. These are finer points. Okay, so tomorrow we are going to have our regular IELTS class at 7 as usual, and we are going to have a 2-hour class. We are going to have some speaking practice, then we'll move on to our reading, and finally we'll definitely go for some writing discussion. Okay. So up to then, take care and be safe and have a nice one. Take care. See you tomorrow. Take care.